Blonde först. Jag glömde blonde först. Thôi được rồi. Giờ mà thôi tên với tập Mamma, det smakar så gott så jag blir mer glad nu. Bra. Man, du gillar majs också. Mamma, jag också gillar majs. Du också gillar majs. Udah. Katakan. Du gillar majs också. Du ada kau jangan kemeja boleh. Jag sa inte det var, men jag sa att du också gillar. Jag glömde ta ner grå surfplatta grå. Så där uppe. Är det där? Stopp. Somebody touch my spaghetti. Okay. Okay. Dạ. Về đúng rồi bạn. Tôi đang thích. Okay.
số kiểu vậy come hit thôi khó khăn quá have fan ok tiếng have fan mình làm con gì tiếng đúng rồi bạn ok chị thì đi thật thuốc đấy rất bạc ồ cô bạc cả block 10 na block 10 na cái đây đó cái đây cái đâu Kvart i 4. Mamma, då är klockan 15:45. Eller... det går till Du sa när pappa kommer hem. pappa kommerก็จะได้ฮับแว้ Du sa, men pappa sa kvart i 4. ก็เวลาขอโทษคำโทษคำมาคำทิ้นด้วยฮะอีบลูนั่นถึงยัง Men när kommer pappa? Klockan 6. ไม่รันคำทิ้นแฮมมากฉันนะก็บริสุทธิ์จะบ้าต้องโอ๊ตจ้ะ
Cosa paria? Cosa? Kemati cosa? No, nej och ja. Ja. Nej. Nej. Thôi cầm hơi đi. Thôi cầm lồn bùn ạ. Thôi cầm lồn bùn. Được bùn ăn thình lên. Ăn thình lên nào. Allting.ไม่ใช่ Du sa allting. อันทิ้งบุญไม่ใช่บุญไม่ใช่ Du sa inte allting mun, du sa torka allting. ลนเนี่ยนั่นแหละน่าจะแล้วก็ฟิงหาด้วยเขาดึงว่าตาเดือด Allting är inte Snow glows white on the mountain tonight, not up a friend to a kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this rolling storm inside. A kingdom of isolation, heaven knows I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in. Heaven knows I've tried. Wide on the let it go. Let it go. Let it be. Let it be. Inte. Inte så här.
Jag lägger någonstans så jag lägger någonstans så jag kan titta på när jag får rummet. ตรงนี้ให้ตรงนี้ Aha. แต่ตูนมันก็ได้ Var? มันก็ได้ Här? เออ Men var är den här? Jag vill inte få se den innan. โอนเดินสตูนอยู่นะอุปนาสตูนนะอุปนาทออุสตูนได้แล้วก็ทออินสตูนแล้วก็ทอที่บอก Men han har inte min namn så. ป๊าก็เลยชี้แต่อุปนาสตูนได้ทออุสทออุสด้วยอย่าแล้วก็ทอที่บอกมาทำดูแต่ออกซิดูแค่เยอะเซนนะปาเซท่าดูก็เยอะท่าแล้ว Nej, när pappa öppnar dörren då kommer jag sitta på musik. What?
Colgate karieskontroll. Colgate varumärke. Do I have to go? Yes, it'll be fine. Mom, it's okay, sweetie. Granny's awesome. You're gonna have a good time. Any sound. What? Go home, I don't wanna. Is there anything to eat? Rooms with the accused me. They are on the street. What am I gonna do? I gotta run. This is up to me, and I don't know what I've done. Yeah, so that you do.
I wind up in the toilet on the player, second bumping your seats to get the blue wire. Oh, what I need is a key to escape when it's a I can be free and tranquilize hide then I'm surprised that fire shot. Me. I just wanna get the key. I just wanna get the key. I just wanna be a friend. I just wanna be a friend. Me and take it to the end. Me and take it to the end. We can chase it up, and I'm getting that rush. We Boom, boom, boom. Oh, so just the just the pizza pod just start. Holy don't. If Biggie is you and you don't know what to do, everybody you carry the body with a testing too. We get this up to what the. If Biggie is you and you don't know what to do, just give Bonnie a carrot and Bonnie will start dancing too. Seems like she has limited itself. It seems to me that it's I will check out the I will be checking out the Steam page thing. That's cool. Recorded.
What? Là để một con nhá. Ôi lần khó. Đi tới không vậy? Hả? Trött. Min mage är trött. Får jag kolla på? Nej, jag vill sitta här. Vänta. Vänta. Ôi, nó rồi. Ya mata dosa.
Em ta phải Det var inte din telefon. Det var det blå, det var ja. Har vi tid att skapa minnen som består, lever forever? Follow my instructions. There's no time for introductions. He was the one that made us. You'll be the one to save us. Around. Follow my instructions. There's no time around. Welcome to the surface. How down? Are you feeling nervous? His voice next to us. There's a shadow on the wall. Stay calm, stay calm. What it said, that's fine. I'm fine. Feeling my adrenaline, that's fine. I'm fine. I can keep away the creeps. Save me from my swift seats. Something's crawling through the vents, that's fine. Welcome to the surface. How down? Are you feeling nervous? His voice next to us. My voice just wants to
I'm gonna teach you a fun song to sing along.
นี่แวะก็แวะวอกกันนะใช่ไหมได้ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ไหนเดี๋ยวปะได้ทำเมียโคตรป้าแล้วก็เมียลง
illusion of living was to be the beginning. Thinking caught in the sin and presented in silly vision. Just being Nej, då ska hon bara... Nej, då mamma. 엄마가 왜 안 떼려고 엄마 말이야. 내가 막아놓으면 서울한 빼내 정말 많이. 이 폰 하나 있나? 어떻게 배워? Vänta. Người đi đó. TV for mặc nhiều bệnh.
You are the true architect behind so many nightmares. Everything feels like it's coming apart. When do we go home? Wow. I remember this. Hey, what's up, everybody? My name is Cap, and welcome back to the channel. Thank you very much for stopping by. I hope you're doing well. See? Seems like lifetime since we worked with cartoons together. 30 years really slips away. Now, for starters, I can say I love the art style. It has kind of an old-style Disney feel to it, or Merry Melodies before it became Looney Tunes. And it looks like the ceiling is dripping ink, blood. Now, like I said, this game is free to play. Of course, you can donate if you want to. Semester i Danmark. Pappa kommit? Nej. Har han kommit? Ja, nej. Jag vet inte. Okay, everybody, can we just talk this out? I'm done talking. You stole my cat. Hey, back off! Whoa, break it up. My plane. Everyone cool before somebody gets crushed. Started it, didn't I? Now, listen to me. Why are you smiling like that? Because I'm about to win. Hey, knock it off. Quit shoving. They're gonna wreck the field. Hold still. I'm separating you. Started it. Did not. I know. Oh, Brian. Ow, quit shoving. Take this. Whoa. That's what you get. Come on. Everyone stop. Tried it.
Well, I'm gonna teach you a funny. Well, I'm gonna teach you a funny, a fun song to sing along. So listen very closely. Well, I'm gonna teach you a funny, fun song to sing along. So listen very closely, cause you're not gonna.ใช่ไหมเขากินใช่ไหมเฮ้ยแพรมนดอกยอคอสูอัดตัวปั๊มมิกโซนฮันเอแฮมมายาคาอันเตเลมยาคาเตเลมนะฮันเอ็นซัมแมนยาคานจะแบบ Det är som man jag kan. แมนแมน Nej, det är som man. เหรอต้องแมนเอียใช่แมนยาคานจะแบบคนละดักอมดูบ่แบบเดี๋ยวบ้าเนาะคนจะบ้า Lördag 2 lördag. Vilken tid? Men lördag 2. ตูแล้วดักเหรอ Men nej, man menar 2. อันดักเลย Andra vad? แล้วดัก Andra อ้าว vad? โพสต์อันดักแล้วดักอันดักไง Andra vad? อ๋ออันดักไม้อะทิ้งทำไมอ่ะ Andra maj, ja. Maj. เนี่ยเหรอ M-A-I. M O E ใช่ไหม Ja. ใช่ไหม Ja. Det är maj. Står det. อ๋อเนี่ยเหรอ Stort L kanske. Så stor L på lördag. ไอ้แต่เอ็มเดี๋ยวก็ได้ Det är, ก็ตูเราเนี่ย nej, det där är en stor. Den i, อ๋อเนาะเนี่ยเหรออ๋อได้โอเคนะใช่ไหม så vad ska jag skriva efter? ใช่ละแล้วก็เพนอ่ะใช่เออแต่ M-E-H. Eller? Pen. เพน Man, pen eller pen? เนี่ยใช่ไหมบล็อกอ่ะ Nu ser jag. Nej, Om lördag
den två andra. เขาตกลงไงตกไหม Visa. Vad kommer jag visa? Nej, kom på bara. โอ้ยจะเวียนไปนี่ลูกก็ทุกวันเธอคานโอเคไหม Nej. เมื่อกี้เป็นว่า Så. Läser hej färja på måndag. Jag har svårt att leva med. Jag bara... För min son, han, inte han är son, så där sa jag bara, för min son är hemma och kan inte lämna han, men jag kan få. Mamma. Så det var så här. Det läst. Det där. ให้แฟนคนมันดาวเดียวเขาต้องต้องคนหรือว่ามี För min. คนละยาทานให้แฟนในยาคาจะรับแฟนระดับได้สุดดูเบอร์ Vänta. Behöver kanske inte den då. แล้วล่ะ Kolla där. Nej. สม Så va. Den. โคซูไหมโคหรือด่าอะไรเนี่ย Jag försöker fixa. Du sa fixa. Ni sa hjälp. Du vill inte ha hjälp. På. Jag är svårt upp. Jag kan inte. Jag vet inte. På vad? På lördag. Bara på lördag. ไม่ใช่อีเราด่านะ Vilken lördag? เพราะละอันด้าไงไม้ไงแต่เขาด่าเขาแบบ Om du behöver. Nej, om det behövs. Om det behövs. Läs nu. Läs till mig. ให้แพ้
kommende jag pratar åt att jobba för en sån han här hemma. Jag kan inte lämna han ensam, men jag kan jag på lördag den andraไว้เยอะokej. Ja, bra. Så. Men det är så mycket här. Ja. Ja, det blir så. Ja. Det har han. Ina. Enggak, foto mo. Det sa hjälper. Okay. Asa piak ben. Aga de. Wanna get this one from a little now. I'm gonna think it was fun. I'm gonna sing along. Listen very closely. I'm not gonna wanna get this one from a little. Ja, men. Nej. Mamma. Mamma, men inte ställa fortfarande där uppe. Det var tårtorna. Nhà mắt có tôi sao đó. Thì lúc trước thầy vẫn là một cuộc mà. Người thầy. Det är någonting. Tơ phải. Mama. Tàu lao tức đi bây giờ này không? Nej, kommer inte fara. จะเวียนไหมลูก Pappan kommer hem. Och sen när kommer han hem? ฮะ När kommer pappa hem? อย่าเวียนจะลูก Kan du inte skriva till pappa? มาม่าเซกันชักกันจะนึกโทรกันมากันจะฮับนี่แหละนอนฮับแฟมเนี่ยหันบอกของประสิทธิ์คนละแบบอีคนอีคนแฟม Pappa. แล้วใครจะวอกอ่ะคุณเต้าวอกหน่ะแวนอ่ะว้าวด่าว้าวเนี่ยเขานี่จ้ะกุ๊กกุ๊กตาดูดิดูดิตาดูดิโอ้โหดูดิตาดูดิเขาเลยเถอะดูวอกเลยโอ้โหไปโอ้โหเกลือนเถอะได้ไหมบอกตึ๊บแบบว่า เร็วไปดิ
Ser inte pappa. Gå det. Okej. Bye. Oj. Kom igen. Ja, jag skulle komma åt den maj, men nu om idag. Một bộ nó đứt nào. Đúng không phải? Kom igen. Nó là thì đây cờ này thời gian này. Hả? Hả? Ja. Ra đi nè. Người nó có tốt lên. Ja. Tốt gió bổn đó. Rồi nè. Đó đã. Vet du, det är inte så, men vad i den här? Den vet. Typ som de inklastar. Cái hồi có đây nó cũng nà nghe từ đưa alo lại lên. Du vill se när jag öppnar den? Jag spelade in det. Men jag inte så. Thấy nhá. Ồ, mình hư sắc. Ồ, má. Đi. Thôi cái này. Lớn. Ba cái tên rồi nè. Này nè. Cái gì Dan? Đi. Dan. Tôi món này có na không theo máy. Men mina hörlurar var bara i en påse. Jag hade inget speciellt. Den är bara gör någonting med bara. Gör bara till det. Man måste ladda ner en app som heter JBL Headphones. Men jag har Sony Headphones-appen, men inte JBL. Pappa, tala till. Man. Jag glömde säga jag är i statistiken. Kan killa in det. Kompis. Tala. Pappa säger du kom tiền đó. Chúng ta cho thò biên qua bên lên nè. Pappa cho cô chọc biên với ớn nè. Nó hơi rồi nè. Đây có hộp đó. Biên họ in Phật cả Phật tên thôi. Khó thui. Đây. Khó thử. Chúng ta sẽ khó khăn lên nè. Có lúcจะเซซิเตอร์ที่เรียกดังให้เซตินแพงไงพอจะคานแต่สมุดว่าอยู่บ้านหนูเซคันจะเซกิวิสเลอร์ดะอันตราน่ะแต่det duตอนdär jag kan inte säga det. Kan ni hjälpa mig, va? Mina hörlurar, de måste ladda ner JBL Headphones för att de ska funka. Có thể thế đấy. Thế det du fyller år så kort det blir det. Tredje. Vad fyller jag? Va? Du orkar väl? Va? Orkar bara. Ja, men det är på tredje man på första dag. Ja, vi får bestämma. Bio eller bombing eller? Svårt val mellan bio och bowling. Svårt då. Svårt att åka så det. Nej, svårt val. Svårt att välja. Vad tror du? Vad tror du roligt? Vad tror du?
Vad tror jag? Jag vet inte. พี่ต้องบิวเดี๋ยวก็ Jag vet inte. รู้คนกับมาลิกป่ะ Jag vet inte. Jag vet inte. Men, อะไรมามาที่เอาต้องไปบิวต้องเดี๋ยวว่าจ้าไม่ยอมบอกเลยไม่รอกันลิ้นจริงเลยแต่ถ้าเขายังบอกยังจริงต่างคนนี่นั่นเดี๋ยวว่าจ้าก็ไปดูได้เด็ดเดินสอบวอนนะจ้าว่าตอนนี้ดูซอล่าเลยดิแต่ยกขึ้นมาตั้ง jag kommer ihåg en... Jag ser inte någonting intressant om din födelsedag. ป้าคุยกับพอเจนดิผู้สั้นเอ็มด้า Om förra året. ผู้สั้นเอ็มด้าเซ็กตัวนะเหมือนกันนะรู้ก่อน วันนะทุกสั้นเอ็มด้าเซ็กที่แฟมสตีฟก็รู้อ่ะ Det är inte... เดี๋ยวเตะ ก็วันนาไงเดี๋ยววันนึงมีโฟนเหรอเดี๋ยวกันโอ้ยไหนวะเอ๊ะเดี๋ยวตกลงสวีใครแน่หรอวะเนี่ยไปหาแล้ว Heter den inte... เดี๋ยวเป็นตาก่อนนะเดี๋ยวไปกดเบอร์ผิดกันเดี๋ยวได้กัน Var sponsor som nummer eller vad? เดี๋ยวมาสิบน้องเจนเบอร์เจนไอ้ที่ว่านุนคุยสโวในเยียเซ็กฟิล่าในเยียเซ็กฟิล่า 972 เทรียนียนุนแฟม นุนแฟม Vänta. พอนุนเบอร์ไหมรู้พี่เขาฟรูดอ่ะ Mycket. ดูดิดูเซนนุนเบอร์ดิ 072 Ja. 964 39 เทียนีเยียแล้วด้วยเทียนีเยียนุนแฟม Ja, 3905. ก็ดูไม่ได้เซนุนแฟมเทียนีเยียมันรู้ทิพย์อย่างเพราะที่ป้าเซเทียนีเยียแล้วคุณจะใช้กะทิทำให้เซนุนแฟมเมีย Ja, men du skulle säga A. ดูก็ต้องเซลอันล่าดูเทียนีเยียดูทิพย์เนี่ย Vet du hur mycket skulle det เอามาดิ 072 964 3905. เทียนีเยียแล้วทิพย์เอ็ดทูซันเอ็ดทุนด้าเซ็กตี้แฟม Ska jag ha ett gåva? Eller? โกว่าหรือคำว่าไอ้เหมือนจ้ะคำว่าไอ้นี่คำว่าไอ้เหมือนนะ
เออะไรวะเอin something นี่ไง in something อะไรวะเนี่ย in something Gut. Jag hemma. Så gut. Gut. Turen kom. Va? Jag tror jag vet varför det var. Jag tror jag vet varför det kom så snabbt. Va? Ja. För jag tror det är jätteenkelt att göra sådana här. Det är inte bara det. Sen det, va? Ja. Har du fortfarande Amazon Prime? Jag menar helt, vad heter det? Kanske. Kanske det är därför. กูดูหอนามวันนาโนกินเด่นดูหอนดูก็หอนามก็เนี่ยวันนาดูว่าดูฟิกกับหอนเนมคำมันสปอร่าปะล่ะก็ต้องสปอร่าก่อนเขาเขียนว่าวันนาโนวันนาโนลันเดนโอ้ต้องสปอร์ตเผื่อต้องคุยกับผมคุ้มไว้มนหาลูกสาวเยอะลูกสาวก็คือ Kan inte spara. Ja. Vad är det här? Pappa. มาม่าบอกไม่ซีด Nej. มาม่าไม่ซีดมาม่าคนมาตะบดไม่ซีดใครไม่ซีด Pappa. ไหนอันที่บอกมาไม่ใช่ไม่เป็นไรก่อนดูคันสเปราลูกดูกันป๊อปป๊อปเซโซล่าจะคำเสียนนะ Jag ska göra det. เพราะว่าพอเงินดีทำตะหันหุ้นนะ Ja, jag ska. แล้วหุ้นไม่คือไปเก็บไอ้เนี่ยไอ้บุญคุณอ่ะ Visa på huvudet på vad? Visa på vad? ทำไงไหมขอพอเจอปะ Vadå är glasögonen? จะวิ่งไปรถแหลมนาแวร์ Det var en chocknödig. ก็ต้องหันดูหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเป็นคนเยอะเฟนเดนเดนวีซ่าป้าดูแหลมนาแวร์ล่ะ Jaha. จะไปไหนอ่ะจะไปไหน Ja. Ja, så. Va? Kommer du ihåg att du hade en jättesen födelsedags...
Glasselfest i 2025. Nej. Jag hade det i... Vet du hur jag kommer ihåg? För det är en specifik video som kom ut på samma dag. Ja. Det är den här videon. Skattman. Den kom ut på samma dag. Det var 7 september 2025. Okej. Det var på den här en restaurang i Stockholmsområdet. Okej. Som vi har varit många gånger. Eller några gånger. Eller jag vet inte hur många gånger. Ja. Började komma ihåg någonting. Ja, just Det var typ, vad hette den? den här Amari. Thai Amari. Mm. Nej, det var inte den. Det var en annan. Sanko. Det var... Nej. Jag kan... Det är 7 september. Hallå? Hej? Ja. Nej, inte... Ja, så bara att det var fasansting. Ja. 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 Vilken länder? Oj. Ja, just det. Just det. Ja. Ja. Vad är det? Ja, vart i för länder? Vad är det? Sara, Vad är det? vilka länder har varit? Alle. Jag var med till... Alle länder, vad är det? Ja, Vad är det? ja, vilka länder? Alle, vilka länder? Fattar inte. Ja, vilka länder hon har varit i förutom Sverige? Thailand. Och så var vi bara på flygplatsen i Dubai. Alle. Ja, vilka länder? Alle, jag förstår inte ja. Nej, du förstår inte länder. Ett land. Vilka länder Sara har varit? Sara, vad tror du? Ja, Finland, Thailand. Finland, ja precis. Thailand. Ja, Alle, Sara, vad fattar inte? ja. Förstår inte vilka länder hon har varit i. Hon vill veta vilka länder hon har varit. Det kopplar till det här nu. Hon, Sara var då? Ja, vilka länder hon har varit. Som Finland, Thailand. Honก็ว่าฟินแลนด์แล้วก็วีโกโบสไง Dubai, ja. อะไรดูไบวิก็ดูไบ Flygplatsen. På flygplatsen. Flygplatsen. อ๋อที่จะโอกาสไทยแลนด์เนี่ย Ja. ตุรกีเวียดนามมิลานแต่ยังไม่ได้เพราะ Ja, ตัวจะสอง det är nu. Nej, Ja, men det är någon som har pressat. Ja. vad de har varit på. Ja. Inte ska. โอ้ยังเวียดนามแล้ว Bara du vet inte. Jag vet. England har vi var mellanlandet. ทำไม Hon var i England när vi åkte med flygplan. British Airways. สองหลังโอกาสพอดูจะอีกแล้วโอกาสไหนแล้วคุณยังสมออยู่เลย En som är liten. Ja, ja okej Sara. Ja, men hörru du får inte komma hem sent. För jag har ingen bil sen. Jag skrev det. Syster ska ta bil. Syster ska ta bilen. เขาได้คำเสียงเขาละ Jag vet inte. อะไร När åker syster? 6 kanske. เดี๋ยวเวียดนามแล้วคุณเวนต้าป้าหันล่างคล้อนะคุณต้องโอกาสเนี่ย Ja. ป้าจะก็หันล่างมอน Jag คุณ måste เขา åka จะ och handla. Ja, jag måste åka och handla. Ja, okej. Ja, vi hörs alla. Ha det bra. Ja, hej då. Jag ska hej då. คุณโฟก็อะไรลันเดอร์เลยพูดถึง Ja, vilka länder. Hon ville veta vilka länder hon hade varit. โอ้ยไม่ได้เขาจะรู้กันแต่รู้ว่าพอโอกาสไทยแลนด์จะเวียดนามแล้วฟินแลนด์ทุกโกแล้วก่อนคุณจะเวียดเที่ยวกับพลูดเหรอเพราะนี่คุณโอกาสไทยแอร์เวย์แล้วโอกาสพลูดอ่ะแต่ฟอริตันจะทำใจพก
Ja, det är British Airways någon gång. มันก็เดิน Där var den där röda en röd ticket kom från. Eller och en blå, den blåa. เดินคำที่เขาโซล่าโอกาไทยเนี่ยไทยแอร์ที่ว่า Det är inte den ticket som den blåa som man har. Vad vill läsa näst? Jag vet inte. Vad betyder på penna så många gånger? Öl och vin. โซล่าผู้เอากับไทยแลนด์บอลเทียกงอ่ะนะคุณลิตเติ้ลบอลเทียอวดเพื่ออวดป่ะนะเทียอวดแต่ยังความดีตีเขากว่าอีกันละอีกันที่ว่าแล้วก็มาเนี่ย Hon var inte med till... คุยอวดฝรั่งในเตะฮอนโควิดไม่ได้โอกาส ไหนก็สิคอนเสิร์ตกินร้านดิบยังช่วยเล่าเมื่อนานอยู่เลยสันดานถ้ามาคบกันยังไงแต่ว่าคำยังไม่ได้ติดตามผีแฟนโอกาสพูดโอกาสว่าเราเทียอัวแต่นะใช่ปะวะพอลิเติ้ลแล้วก็มาคุยอัวอีนั่นที่ฮอโคโคคุยเขาไม่ได้โกแล้วอัปเตอร์เขาอัวนะคือโกก็เนี่ยอันดรากงเนี่ยแล้วเทียกงกันจะคำได้ไงก็เลยว่าแต่พอถ้ากงที่หุ้นเที่ยวอัวเดี๋ยวแต่ว่ามีการผีโดนเกิดอยู่ก็อิงแลนด์หรือเปล่าไม่รู้ว่ะใช่ไหมใช่มั้ยพี่เอาได้โอกาสจะไม่ได้ฮะโอ้มาพักแล้วป้าลุกดิคงเป็นโซล่ามั้งเดี๋ยวไม่ต้องโกให้ป้าลุกลุกดิโซล่าหรือเปล่าก็เซคานแต่เขามา6 ฟังสิยังอยู่ผิดแนวด้วยว่านั่นคอมปิดเซฟอะเวโซฟะฮะแม่ Cô có cái đi để thằng kia là đi là ta không đi Vill du ha cheeseburger? Cheeseburger. What? Va? Cheeseburger. Cheese. Can I have cheeseburger? Cheese, yes. mà xe gần Cheese. xe có bò bây giờ có bò lúc xe chứ có khó là Okej, Kolla först. Först. Ja, jag får köpa. Vill du ha det? Ja, det är gott. Med pommes frites kanske? còn phi tôi Pommes frites, så pommes frites. Pommes. Cheese. Cow. papá y bolo mà có út đi cơm nè Det kan vara. mà ốc có thì không pịt Eller? ốc cái tên đặt ra vì không pịt cái có luôn pa mà có có luôn paนี่không pịtอีไทยเราจะทำก็คอยเล่นไอ้เด็กพอดอเขาไปเล่น Va? ก็พวกเขาเล่นแลนแล้วก็เซ็กคุยนั่นแหละมันก็เซ็กโอกาลัดที่คุยกันสลังเดี๋ยวเกิดไม่ใช่ว่าคุณไม่ใช่โอกาเฟียทั้งสลังแต่ละป๊า
ชอบป้อมเบียเสมอได้ป้าเสมอสรุปเสมอไอ้ฟาสกาละแล้วก็อะไรนะมีไอ้ฮันดิสด้วยมีฮันดิสสลัดหัวอันนั้นสลัดเงียบเลยมั้งตาจับละสลัดทีนึงถ้าทำมาแล้วไหมพอไม่ได้อู๊ดเลยนะพอไหมฮะไอ้ชีสจะพอไหมฟรานซีนะแล้วก็ทอดได้เพปเปอร์ทอดเมียเลยปะหรือที่เขาบอกอยู่บ่ละหนูชอบฟรุตบ่ละเอ็นแพ็ค Mamma non avete. ฟรุตวิโอก็ไว้ละ Så, คันใช้ไว้ละคันใช้คันใช้ฟินแลนด์นั่นแหละเอากระไอ้ตาหมดละขายทุลังเนี่ยเนี่ยเอาก็ฟินแลนด์ไงอะไรสิด้านฟินแลนด์แล้วเขาขายทุลังด้านที่วิโก้อึบพอได้ฮกเลยที่วิโก้อึบดอมแตนนะให้วิโก้สีฟินแลนด์ไงมาดูโกซิตแล้วทุลังโกแล้วทุลังคำได้ฮกฟินแลนด์ไง ฮอลฝรั่งด้านแทนฝรั่งแล้วแทนแฟน det, แล้วก็ลุยโตโอ๊ตทอยเล็ตสีด้านแทนฝรั่งแทนวีโกลนแทนแล้วทอยเล็ตแล้วก็วีโกฟาร์มโกฮิตโกนี่ไม่ใช่ฮิตปะได้ถับเปล่าได้ถับปะที่ว่ากูแพ้ว่าได้ว่าได้โดน rulltrappa. สับปะนั่นแหละแล้วก็มาคนเนี้ยช็อปปะเรียกว่าช็อปปะบิ๊กซูไงช็อปบิ๊กซูสวัสดิ์กูดิสรุปปะแล้วก็รักแล้วก็แล้วเดี๋ยวไปทอละเสียพัดอะไรนะที่ลนไม่ได้สรุปจังอ่ะที่เต้าลนด้วยเดี๋ยวหอโพใส่ดีกว่าไม่ต้องเชื่อปะหอยโพใส่อินแล้วก็อะไรวะ Ma, titta vad jag vill. น้องอะไรเป็นติเตอร์เดี๋ยวติเตอร์สมยน Jag vet. ติเตอร์สมยนแล้วมาดูดิอะไรเดี๋ยวคุณเล่นแล้วเนี่ยคนรวมมาสมอเลยลูกพูดแล้วคนครับเดี๋ยวจริง Bara, ๆบิ๊กซูแล้วเนี่ยบิ๊กซูสวัสดิ์นี่มั้งเดี๋ยวชอบพูดพอเราพูดมันอะไรอย่างเงี้ยพูดดูมาวันmen jag tyckte. Leta efter någonting.นี่สาวมอสก็ Jag har bara en konsistens det här. Det är inte ont. Det är bara som det är typ som det. Och nu gör det ont. Oj. Men på insidan.
Det för Roger Trump på förra hand. Så. เลยก็เซ็นบอกได้ชอบได้แต่อีมารอนด้วยนะตันเนื้อชอบปนหนูเลยอีมารอนนะเลือดากอีเลือดากยังจะเถอะเดี๋ยวว่าพวกแล้วพวกนาทีเด็ดนี่เดี๋ยวเทียบคนนะอะไรบ้างแค่นั้นไม่โซนไม่มีมันโซนมีโซน Va, jag är ingen sån. อันนี้มีโซนอันนี้มีมันอันนี้มีโซนชอบปะเมียไอ้เด้อที่อาตาพวกไว้คือไว้ดอกอ่ะมดดอกอ่ะที่อาตาผู้กดเขาได้ไงฟิงโซนได้ดิสรุปตอนเนี้ยไอเนี้ยไม่ได้เติมไม่ได้นั่นดิไม่ใช่ของคุณจะซอไอกระทงที่ดิก็ไม่ยกเกิดอะว่าได้ Actimel. ไม่ใช่ใช่ไหมไอโยเกิร์ตฟอสกาตูนแล้วก็ไอ Så ut. ไอฟรีมิวฟรีวะฟรี Fin. ที่อาตาเม็ดโยเกิร์ตไม่ได้ Flingor. ไออูริกาวะได้ที่ว่าสมสี่ Som den เนี่ยสมห้าวะได้ som. แต่ห้าแต่ไอโลนนะอันเดินติดโฟมอ่ะมันสรุปแล้ว Men vad var de där med i lådorna? Vilka är slut? มันสรุปหมดแล้วดูว่า Men vilka är slut? เขาเนี่ยแต่เขาเนี่ยดูเอาโพสเนี่ยโพสตัวVilka? ตัวห้า Ah, ตัวที่นั่นแหละโอ้แต่ wow. เองว่าเขาจะเปิดเนี่ยด้วยมันจะสรุปที่พอ Oh. ที่พอมาละอันนี้เต็มเลยจะพอดูวิดีโอ Flakes och kuddar. Chocoflakes och kuddar. Ska ha mycket fisk. Och så de här då. De här. Ja, men det finns. Chocokött till dem. Inte. Ja, kolla om det finns. Choco. Så. Och de här kuddarna. Kebabskuddarna. ป๊าแล้วก็ไอ้มังโกยุทธ Om det är kebab, det finns ingen kebab i det. Kuddar. Kuddar. Kebabkuddar. Kebabskuddar. Det Så sa är det jag. mangojuice. Hör มัง ni? โกยุทธแล้วก็โยเกิร์ตกระทงไป Kellogg's. Det är Kellogg's. Det är kebab. Det är Kellogg's. Ja. Kellogg's. Det här är en blå versionen. Ja, kolla. Mangojuice. แล้วก็ทูมอส Tomat. ตูนนะที่ว่าดูทอดชอบพัทเทียทูมอสนั่งเก็บแล้วจะเติมแก้ไว้ Du kan skriva ner det här. Jag skriver Kellogg. สารกับไอโกไว้กัน Jag vet inte. ไว้ตั้งกัน Den blå. Den blå om det finns. Skriv Blå. faktiskt. Blå. Så. Ja, måste åka. Men då försökte vi lappen så det inte riven på fel plats. Ja, precis. Varför sitter du där fortfarande? Ja. Jag trodde jag väntade på dig så. Varför Ja. satt du fortfarande? Okej. Ja, okej. Åka. Men där ska jag ha med dig inte. Det gjorde den där tände en ramla.
ฮะแล้วพวกนั้นล่ะแล้วเขาส่งเขาไหนอ่ะเขาจะวีหรือเปล่าเตรียมพอหรือเปล่าพอไอ้ที่ว่ารีบแล้วเตรียมการศึกษาเนี่ยป้าเป็นคนที่จะเขาเขาเดินมาแล้วป้าเป็นแต่อุ้มน้าขึ้นป้าอ่ะป้าเขาไม่พอเขาไม่ไปเหยียดเลยอ๋อเขาเดินมาแล้วอ๋อเดี๋ยวเขาเดินมาแล้ว Ma, hả vad tror hả mamma? Jag vänta klev. vänta Mamma, ja. Det var för att som det. Jag vill göra. Jag vill.
Vadå? Flytta saker. Vadå? Sluta flytta saker. Alla är städer nu. Jag vet. Det är störande. Det stör mig. Jag försöker vila här. Men sluta prata, jag försöker vila. Jag försöker vila min hjärna. Varför? Nej, jag får komma här. Vad menar du? Vi kan inte lägga in den där.มันซื้อของเหรอไปแล้วมันซื้อเหล้าเหรอแล้วหนูลองรถแต่ป่าเพราะว่าเราไล่บ้านเพื่อนบ้านตรงบ้านยาวให้มันกลับบ้านเองก็ป๋าบอกแล้วป๋าบอกแล้วว่าเขาจะไปซื้อของแล้วเขาเดี๋ยวกลับมาจะเอารถ
life on the silver screen. Used to make triple dynamics on screen. It's Bendy and the double swing. Flashback to the place that in the country scene. When the cobwebs roll with the floor drink. And it's all connected to a little scene.อ๋ออ๋ออ๋อก็พรุ่งนี้หนูจะออกพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้หนูออกไปก็พี่ข้าวรัดดูเนี่ยแต่ว่ารัดเขาหลังเลิกงานเขาจะเลยไปเนี่ยที่ว่าเขามีไอ้เนี้ยที่เขามีเขาจะมีนักร้องอะไรมาที่ร้านหรือมาเข้ากันเออ
รุ่งนี้วันที่5ไงเขาให้จองโต๊ะอ่ะพี่ที่ว่าโทรไปจองโต๊ะหนูไม่ได้เป็นคนจองให้เพื่อนเขาเป็นคนจองให้พี่จ้ะวันที่5วันนี้ของเป็นวันเนี้ยของร้านไอ้บางกอกวิกตอเรียพี่ต้นจ้ะเขาต้นวันนี้เขาส่งมาดูเดี๋ยวไม่ได้ไปไงพวกจ้ะพวกนี้เขาฮัลโหลบางกอกต่อมาบางกอกต่อฮัลโหลบางกอกเลยก็ไม่เคยไปก็จะวันก็เคยไปตั้งวันจะกินข้าวร้านแต่เราไม่เคยไปคุยไงจ้ะเขาจ้ะแล้วจะชวนเขาไปแล้วจะกินข้าวร้านเดี๋ยวว่าที่ลุยแนะนำไปกินนะร้านที่ว่าไปอันเชิญท่านไปนั่นแหละจ้านั่นแหละตลาดแล้วทีนี้ก็เลยไปกินก็ลองกินแต่ก็ชัวร์ไปลองกินไปกินเสร็จเขาก็เลยบอกว่าที่ค่าจะมีการก็ได้ชวนสาวไปเพราะว่าขอให้ขอแฟนหนูเรียบร้อยเวลากลับจะไปต้องสาวไปต้องสาวเป็นแม่มีเพื่อนไม่รับเพื่อนหนูไม่ไปนั่นหรือเปล่าไม่ไปก็คิดหมดมันเถอะแล้วดิถ้าเราไม่มีเพื่อนไปมันจะไปเพื่อนเราไงพอเราพอแม่มีเพื่อนปุ๊บเราก็ไม่ไปละมันจะว่าที่ดูรักเนี่ยก็อยู่ที่ดูตรงข้ามพี่เอก็อยู่บ้านตรงข้ามถนนที่บ้านหนูอยู่เลยลุงพี่เอต้องรู้จักที่ร้านเคยกับพี่ลุงน่ะลุงไม่รู้จักก็อยู่ยกรักแต่พี่เคยรู้จักกันละหรือคิดว่านะต้องทำก็เลยแบบว่าออกบ่อยเป็นคนละอาออกบ่อยจนแบบไม่ได้ละอาแล้วก็ละบ่อยไม่ได้รู้ไหมอะไรรู้ไหมออกบ่อยเยอะออกบ่อยออกเป็นเห็ดติดนะไปหนีเพื่อนช่วย2 ครั้งตั้งแต่สมัยต้องร้านไทยแล้วก็จะเจอเราไม่ได้ไปเที่ยวให้ถึงนะด้วยถึงชวนไปได้วันที่ว่าลูกชายเขาโทรอยู่ที่ร้านบางข้อไอ้ตรงสุยใบนะฮัลโหลอะไรบางข้อสุยใบก็แบบอะไรบางข้อสุยใบนั่นแหละชวนไปครั้งนั้นแหละมันไม่ได้ไปไหนก็ไปให้คนชื่อน้ำหนูจักอยู่บอกไอ้หนิงด้วยคนชื่อน้ำบอกคนชื่อน้ำเพนนี่เขาเลิกคุยแล้วนั่นน่ะไอ้หนิงแล้วไอ้หนิงรู้อยู่ที่ร้านทำไม่อยากไปก็ปวดเป็นไม้กันหมาเราดื่มเขาไม่ดื่มนะคนเมาคนตลาดคนเมาเหล้าก็เมาทุกคนแบบเมาโค้กเมาเหล้าเป็นใครคนเมาโค้กคนเมาโค้กเขาก็บาดมากคนเมาเหล้าเป็นแบบมากถึงบอกว่าที่เขาบอกเราดื่มโค้กเขาก็บาดไม่อยากเหลาอะไรมันไม่ใช่ว่าเวลาไม่ถูกกันเรื่องจริงไม่ใช่ว่าในราคาหาเขาบอกเขาหน้าหนามากเวลาเขาเมาเขาทำอะไรเนี่ยเราไม่เมาเหล้าเราหน้าหนาที่เราอายคนเมาโค้กเขาทำเนี่ยหนูบอกหนูก็เลยแบบใส่ไปหนูเชื่อไหมเราเมาเหล้าเราปกป้องคนเราโค้กเพราะว่าอะไรหนูจะทำแต่คุณมาโค้กเราใช้บอกผู้ชายว่าเราเนี่ยเมาหรือพูดไม่เมาไม่พูดเนี่ยเขาก็ตามเราก่อนนะเราเมาเหล้าเราก็ไม่ได้ทำเราที่ดีแต่เราเก่งคือว่าหนูจะบอกว่าคนเมาคนจะให้เมาเหล้านี่แต่เราจะถามก็เป็นไหมความจบในภาษาคนไทยที่ไหนคนพูดภาษาเขาเป็นสายเขาภาษาไทยที่เราดูก็ไม่เก่งอยากก็จะเรียนรู้ว่าเพราะอะไรเราทำไมถึงไม่มีถึงทะเลาะกันคนนี้เพราะอะไรตีกันเพราะอะไรมาเรียนทุกคนก็เรียนรู้จะพูดประเด็นที่เราไม่ออกพูดไทยไม่ออกเขาบอกเขาฟังไม่ออกเลยเขาบอกเขาอยากเขาเรียนรู้เร็ว
ทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่เข้าใจที่ไทยพี่เข้าใจไหมเขาหมายไหมเขาไม่เข้าใจที่ทะเลาะกันเนี่ยให้เราพูดไทยเพื่อเราอยู่ตอนเด็กเขาเลยรู้มีสองคนทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่เราก็เหลาเลยเราเป็นภาษาประเด็นเลยว่าเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าเราเมาโค้กเราไม่พูดเรื่องตัวของตัวเราเมาโค้กเป็นลากเด็กไปเอาแต่ละคนเขาเด็กไปเมาเท่าดิต้าคาดินึกบอกโอ้โหแบบนึกบอกไม่ใช่แล้วเพราะว่าหนูให้เกียรติเขามานานแล้วไอ้ลูกเขาดีลูกเขาดีไอ้ลูกเขารู้ความแต่แม่ด้วยรู้จักว่า7-8 ปีหาไปถึงรู้จักดีนาก่อนถึงไอ้หนูรู้จักเลยบอกเพราะว่ารู้จักก็ไอ้หนูก็ไม่ได้รู้จักอะไรหนูก็ไปก็มาทำเนี้ย Stay straight onto Mount Appalachian Street. ก็มีเคยเที่ยวกันแล้วก็มีไปเจอที่ร้านก็เห็น Near the entrance to River Highway 1. Continues for 51 kilometers. เขาก็ Just เปิด make ร้าน sure ไม่ it's ร้าน 32 on แล้ว the odometer. มีเสียงแบบ Signs for Atlanta through Nebraska. And stay on Route 80 using through Nevada. Make a sharp right turn towards North Dakota. Want a nice scenic look? Make a left, Montana. And then ออกห่าง continue ออกห่าง then เมาออกห่างดีกว่าคนเที่ยวเลย lane to turn left in the mile. Exit number is the same age as เพราะว่าคนยิงก็ไม่เข้าใจนี่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาไม่เขียนเขาไม่ได้รู้ว่าเราเมาเลย continue on to North Street. Right for the toll in 200 feet. Go down through the hills like Highway 60. At the traffic circle, take the second exit. Come right to the board, then continue straight. You have a text from your friend Julia. At the intersection of Commercial Shore, 66 for 200 feet. Another text from your friend Julia. Take a right left turn at purpose to turn. Go around and make a U-turn at the next light toward Chattanooga. Then stay straight for 10 feet. Exit next right. Keep driving 57 miles and head southeast. 1 mile. Single turn right. Oh my god, Siri's totally messing up my song. Oh, Richard Marks, what are you doing in my car? I'll take it from here. Okay. In 500 feet, sharp left at the light. Your destination is on your way. The highway for 200 miles. Take exit 40, then drive for a while. Use the left lane to turn on Main Street. Continue straight for 73 feet. In 1 mile, single file. There's a lane closure on this back street. Turn left at the second red light. Stay in the far lane and turn right. Coming up. Pass the light and slow it down. Make a right at the playground and head southbound. Take this lane and turn right. Next light. Merge onto 95 and drive straight. For 200 kilometers. Kilometers? เพราะว่าพี่แอนไปเราก็ดูชอบไปเราก็ดูสั่งไม่เห็นมันเลยเขาจะเลยว่าดูคนเราที่เราทานจริงเป็นนู่นคนนี้เป็นนี่คนนี้เป็นแบบพวกที่มาเป็นคนเลยหนูพูดไม่ได้นะพูดไม่ได้อีกที่มันจะทานนี่เราพูดก็ไม่ได้คนอื่นพูดเงียบชิบคนอื่นพูดแบบโอ้ยไปว่าเขาจะพูดว่าใครเรามาสนุกว่ามันคนอื่นนะพอเราพูดปุ๊บแต่เหมือนว่าเวลาต้องให้คนเขามาช่วยเขาแบบทำไมเขาพูดแบบเขาบอกเราอยากตื่นเราอยากตื่นเขาเกี่ยวแทนที่ Take sign. เขามาของคน Right now, then just 48 seconds. Make right, make contact, light, turn on, continue for a while. Right, make turn to South Street, then continue for a while. Stay straight, take yes, go to the beach, then change your seat. I see. Hey man, can I borrow your toothpaste? Let me do the power smart later. Keep driving on this street. Which one? In 200 feet, stay in the middle lane and take the exit. แค่เราพูดตาเรามองเราจะต้องมีตาเราจะว่าใคร Merge onto 10 south, exit at the เขา roundabout. จะรวยเขาจะสวยหรือเขาไม่สวยก็เรามาไม่ใช่กับคนต่างอยู่ For 500 feet, เราก็เที่ยวของเขาอยู่ของเราเป็นของเรา right onto Franklin Road and turn ตัว left. เจ้าของตัวรู้แหละ Left onto West เรา Road and เรา turn ไม่ right. ต่างกันนั้น 7 feet, ใช่ use ตั the ว left lane ตัว to อะไร right ที่ to เรา take ไม่ the ได้ next แล้ว exit. Next exit towards เราไม่ I-95 ถูกต้องนะ onto เรา your ไม่ house. ชอบแบบไปเที่ยวเราไปสนุกเราเขาที่เล่นแบบที่เขาเรียกว่าที่ว่าเลย
ใช่ไหมอันนี้ก็ยังไงไม่รู้ว่าทำไมเราคือไม่รู้ตัวเราไปแบบเราอย่างไรว่า You want to turn left on Hughes or you want me to turn left on ไม่ Fontaine? รู้เรื่องที่แล้วนะไปที่นั่นที่นั่นเป็นฮะเพราะหาเราไม่ได้ฟังไปเรื่องแต่เธอจะนั่งอยู่ที่นั่งตัวที่นะนี่นั่งอยู่ที่นั่นนี่หันมาแล้วก็ว่าหานั่งอยู่หันมาข้างข้างของขาสูงที่โต๊ะนะแต่ที่ไหนพวกนี้ก่อนทำไม่ได้อย่างเขาไหวคนไหนว่าไหวเขาต้องที่ด่วนไม่ได้เลยจริงมันไปเองมันล่าที่แอนไม่ได้หวังจริงก็คนไหนอะเวลาหนูให้ก็ที่ไปเล่านะวันนั้นนะเล่าเป็นก็คงนะเขาที่ร้านไทเกอร์แล้วนะร้านตรงไหนที่บอกค้าก็ไม่รู้เพราะไอ้นักบอกถามว่าให้เขาหาไม่ได้บอกมันก็เลยบอกเอาเองมาบอกเวลาเราบอกไอ้นักบอกไปทำแล้วไม่ได้เราไม่รู้ทางเขาไม่รู้แค่รู้ทางไม่ใช่ทางไปเพราะไอ้นักบอกทางจะไปมาไปไม่ถูกให้โทรหาไอ้นักบอกพี่โทรเองพอเลยเวลาเวลาบอกเป็นฟังนะเวลาบอกให้บอกไอ้นักไม่ได้ไอ้นักไม่รู้เรื่องแล้วก็ถามหนึ่งก็ถามไม่รู้ไอ้หนึ่งก็ไม่รู้ไอ้ลูกก็ไม่รู้ให้ไปมาให้โทรหาลูกเราบอกตัวเองก็โทรไปติดระหว่างนี้โทรไปถามมาติเวลาเราบอกว่าลูกไม่ไปลูกไม่ฟังว่าไปไทเกอร์มันต้องมาที่รถเอาพี่แฟนหนูรับมันต้องผ่านให้ร้านดอกไม้ผ่านถนนไม่รู้ว่าหมูที่ไหนด้วยหนูก็ไม่รู้อ่ะอุ้ยไม่มีจะเปิดไม่มีร้านดอกไม้ไม่มีไอ้น้อยนี่พาเราผ่าไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีได้จ่ายแต่หนูก็รับมาตอนนั้นนะเป็นทะเลาะกันแล้วรถหนูก็เสียรถมาแต่ไม่มีสมาธิขับรถตรงนี้นะรถหนูก็เลยพูดตัดเพื่อนเลยบอกเขาไปอย่างนี้นะเลิกคบไม่ได้นะเลิกคบไม่ได้เลิกคบกันยังก็ได้นั่นเลยไปมาหนูเป็นคนไม่เอาเลยพี่แอนหนูเพื่อไม่เอาไม่สนทนาโทรมาก็ไม่ละมาก็ไม่ตอบเพราะว่าเหนื่อยมันอิ่มตัวไงมันอิ่มแบบเราไม่ดีไม่อยากไม่ดีไปต่อเลยนะไม่ไหนว่าเราไม่ไหนว่าเราไปไหนไปจบไปหรือจะร้องพอร้องให้ก็ทำสิ่งที่ไม่คุณได้ก็บอกให้เราเรื่องอาหารเขาเมาร้องให้น้อยใจให้เราน้อยใจไม่ถ่ายรูปมาเปิดที่ไม้นะไปมาเขาขอสื่อด้วยไอ้ไม้มันมีเฉยที่ไหนล่ะไม่รู้ที่ตายว่าเราถ่ายไม่ถึงแค่ใส่เราแค่ใส่เรื่องแล้วผมที่มันดำแค่ใส่น้อยใจแค่ร้องไห้เลยแล้วข้อใครหนูก็ส่งเขาตักให้เลยไปแล้วถ่ายเองหรือว่างี้เพราะว่าวันนั้นน่ะเกิดว่าอยู่ใกล้บ้านหนูเดินกลับแล้วหนูจังหวะที่ว่าหนูเรียกแล้วอะไรก็รู้ไหมหนูต้องง้อเขาด้วยรู้ไหมเพราะเขาต้องพาหนูกลับบ้านหนูไปไม่เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนพาเขาเป็นคนให้เราบอกเขาได้ผัวเขาเป็นคนพาได้ผัวหนุ่มคนนั้นที่ว่าแก้ว่าตายแล้วตายMario and a Goomba. That's a classic way Mario games talk about. Which enemy is most likely the Goomba? The Goomba. Oh, hey, look. A Goomba. But what about the lost one? No, I don't talk about the final boss. I'll talk about the last enemy that appears before the final boss fight. So who is Bowser's last soldier that tries to protect his kingdom? So, let's take a look. Super Mario Bros. Mario Bros. Consists only of like a handful of different enemies. So the last enemy won't be a big surprise, right? In the last couple seconds of the game, there is a very surprising enemy for the final level though, and it's almost the last one. And it would have been ridiculous. Do you remember the underwater section in the castle? And because of that, we got sadly not the last enemy. And there's this piranha plant right here, but เรามีบ้านทุกก็ย้ายเข้ามาเลยชายแค่มาเที่ยววันเดียวก็ย้ายของมาเลย right here. And let's be จริงๆผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่อยู่เขามาขับรถแท็กซี่ก่อนทีหลังว่าเปลี่ยนรถบัสไหนก็โคมแต่ถ้าโคมทีนี้คงอาจจะไปเจอผู้หญิงใหม่หรือเปล่าไม่รู้ do we count lava bubbles as enemies in the first Mario game?
Obviously, later on in the series, there are บอก definitely ไม่ถูก enemies อ่ะหนู that do บอก have ไม่ถู their ก own ใคร unique design, but here อย่าง they กับเพื่อน don't ฝูง even เนี่ย got อย่าง eyes. ไอ้วันไงเดี๋ยวไอ้สิ่ง Looks เนี้ย like they do have a lot of ได้ผัวอะไรเงี้ย personality. เขาจะแบบเหมือนเขาไม่อยากใครได้ดีอะผมเขาบอกตรงเลย What would ปากก็หวังดีไปมาเฮ้ยไม่ใช่ Rory Rose lost that? The เพื่อน last ฝูง enemy of พล Rory ฝูงได้ดีก็ดู it ดี was นั่น almost Bowser's ก็เหมือน brother. ว่าอย่าคบผู้ชายเงี้ยอย่างก็เพื่อนคบผู้ชายแต่เพื่อนไปเปิดเผยตัวเองเนี้ย Also with อุ้ย this ทำไมไม่ game, เปิดไอ้นั่นไอเดียนั่นเป็นเรานะเปิดแล้วเขาไม่เด็กเลยเขาก็ยังไม่เปิดนะพี่ had already tried มัน to เรื่องของ stop เขาไม่ล่ะเขาจะเปิดไม่เปิดใช่ไหม the blue book. อุ้ยมันไม่ This ช่วย time, เนี่ยแบบ flying in the ไป air มาตัวเองเปิดดูอาทิตย์ยังแบบจ้อย squids anyways. A piranha plant Mm, and a mm. hammer. And take a guess what happens then. ถ่ายรูป Thank ลง you for เฟซ checking อย่าง it out, ดี Nintendo. Thank you for นี่ being that นี่นั่น creative. คนบางคนเขาก็ต้องเข้าใจเขาไม่ได้เพิ่งมีผัวเขาผ่านโลกมาเยอะ Well, the final เขาต้อง stage รู้ว่าสมควรเปิดไม่เปิดใช่ไหม can actually go all คน out. เขาเป็นสาวเขามีสิทธิ์จะเปิดได้ก็ไม่เปิดก็ได้นะ Then คบกันได้แต่ไม่เปิดก็ได้คือว่าคบกันไปก่อนเราไม่รู้อะน้องคนหน้าเพราะว่าไม่ไปได้อาจจะเปิดอะไรประมาณเนี้ย Where is it, you might ask? ทำ Well, ไมไม่เปิด it's ไอ้นั่น right ไอ้ there. นั่นบอก The monster ก็ต้องมีคนจำเป็นของเขาหรือเปล่า just betray us to help ก็เรื่องของเขาอีกอย่างไม่ใช่ไหมตัวเองเปิดก็เปิดไปได้อะไรมานะแบบ Stuff might have trust issues nowadays. For real. คนรู้จักเขาว่าเขาบอกอุ้ยคนนี้เขาดีไม่เขาดี แต่ว่าแต่คนไม่เคยมาคบแบบหนูแล้วเขาคบคนอื่นเขาไม่เหมือนเขาไม่ได้ว่าคนอื่นเหมือนหนูว่าถูกไหมก็หมายเขาไม่ได้มาคบคนอื่นเหมือนที่ว่าเขาไม่ได้มาอะไรก็เหมือนก็ที่เขาได้กับหนูไงเขาหมายอ่ะคนอื่นเคยไปเที่ยวก็เที่ยวเขาจริงแต่เขาไม่ได้มาต่อว่าเหมือนไปกับหนูไง Last enemy before the final boss เออ fight. เขา His laser shooting also snaps you. นั่นแหละนั่นแหละ Dangerous. นี่นั่นแล้วที่นั่นแบบ That legendary that they even got some appearances ใช่ in แบบ Mario Kart series. พอมาแบบมันอิ่มหรือบอกแต่จากว่าหนูบอกแต่ละครั้งพี่เหมือนพี่คนหนึ่งเพราะว่าเห็นแล้วเขาหวังดีอันนี้ในกับดีกับเราเพราะว่าหนูเราไม่อยู่เนี่ยต่างบ้านต่างช่องแล้วพี่แอนแต่ว่าเราเพราะว่ามีอะไรต้องปรึกษากันว่ากันคุยกันอันนั้นดีนะอันนั้นไม่ดีอะไรใช่ไหมเราบอกอันนี้เฮ้ยเวลาดื่มก็แค่อย่าดื่มเยอะเลยกลับไปกันเยอะอย่างเงี้ยคนไม่กินเหล้าคนไม่กินคนกินเหล้าต้องไปบอกอย่างนี้สิพี่เชื่อไหมหนูกินเหล้าใครพูดหนูฟังนะไม่ฟังไม่ใช่บอกมึงเมาพูดตะคำเนี่ยหนูก็เล่นเลยที่หนูจะว่าทำไมเผลอปุ๊บวันนั้นหนูนึกยังไงไม่รู้พังตบครูว่าตบเขาเลยบอกหนูก็เลยบอกใครเขาตบซ้ำหนูตบหนูมาแต่หนูก็ไม่ว่านะเขาจะสวนหนูก็ไม่ว่าหนูเขาจะตบสวนเขาเพราะหนูไม่ผิดนะหนูเอาตายหัวบอกก่อนพี่แอนจริงหนูไม่ได้ว่าหนูไม่คนหนูผิดหนูยอมให้ตีเลยนะจริงหนูไม่ผิดไอ้คนหนูผิดอ่ะหนูไม่ผิดหนูจะยอมให้เขาตีเฉยๆหนูไม่ว่าก็หนูไม่ผิดนะใครมาทำหนูนะก็เราไม่ผิดอ่ะเราพูดความจริงอ่ะเราเมาเราก็รู้เรื่องว่าเราบอกทำไมเห็นว่าแม่เมาทำไมพาแม่กลับทำไมยังฝืนอยู่ทำเพี้ยอะไรตอนตี 2 จนตี 4อ่ะพี่เด็กหนูบอกเราบอกว่าเขาตอนแรกเขาปิดตี 1 ตี 2อะไรมาเขาเริ่มเปลี่ยนเวลาตี 4นั่งเห็นเรามาทิ้งสับให้เป็นดื่มเยอะแล้วพี่เขาบอกว่าพี่แอนบอกว่าร้านไทยเกินบอกว่ารุ่นเข้าแล้วรุ่นลูกเราเข้าแล้วเรากลับเพิ่มหรือว่างี้กลับเพิ่มพี่เฮ้ยอย่าเพิ่งเดี๋ยวรอให้โทรให้กระติกมารับหนูบอกอยู่จนเราดื่มต่อแล้วก็เมาเที่ยวเก่าพี่เราก็บอกว่าเพิ่มกลับเดี๋ยวก่อนแทนที่คนกินเหล้าคนกินโค้กคนคงยองแล้วไม่อยากกลับเนี้ยหนูจะกลับเองหนูไปที่ถูกตัวจะต้องปีแล้วก็ติดมาตรงไหน The first time in today's video, a water enemy is the last enemy of the game. Well, Lava Chief is the last enemy that appears before the final fight against Bowser and his son. And the question is the Lava Chief the last enemy? Probably not, to be fair. Potential danger that radiates from a man is like literally แต่ zero. ว่ารถเราไปรับได้แค่จอดชั่วคราวแป๊บเดียวจอดนานไม่ได้ The design is cool though. พอเรารับเราปุ๊บขึ้นแล้วเรากลับบ้านแล้ววนกลับเลยไง Pay for effort. นั่นแหละไรนัด These บอก are Mario moves. Think of the most legendary Mario enemies from the DS. And there you go. ไม่อะไรหนูเงียบแล้วหนูไม่เขียนเลยนะหนูไม่เขียนอะไรว่า Who of us did not pick him as our main หนูไม่ Mario เขียน Kart แต่ว่าต่อน้อยใจ DS? Era was a good era for a boy หนู driver. เงียบใช้ความเงียบ So basically just consists of either dry bones or forms เป็นพ anyways. ยายาม So ต่อ it's มา not a big surprise to me เป็นยังไง personally. บ้าง Dry อะไร bones นี่ hope ส่ง they're มา gonna show you some more love in the future. โอ้ยคบมาตั้ง7 ปีหนูทนมา
ปีละคิดละกัน The video, I ain't อยู่ gonna คบ mention มา them ตั้ง all นาน unless they พอ are มานั่น actually หนูก็บอกหนูไม่ดีก็เลิกคบหนูไปหนูก็ว่าแน่เนาะ หนู Mario ไม่ได้ Galaxy. ห้ามมาให้เลิกคบหนู Remember เป็น when we เพื่อน did เลย to นะ avoid Ninja earlier? หนูบอกว่าหนูไม่ Well, ดีหนูไม่ดี he's หนู getting เมา หนู revenge ขี้เมา now. พี่ก็เลยคบกับ The หนู last enemy before the หนูก็ boss fight is พู an ดตรงๆเนี่ย Amy พี่แอนพูดตรงๆนี่เลย and นะ he's quick. หนูเมาหนูไม่ There's พี่ this ก็เลิก tiny คบหนูไปสิ 5-second fight against Bowser Jr. where he shoots some stuff at us. But I'm not sure if this is ก็ already ใช่ kind ก็ of เลยยังว่า semi ก็ the ยังพูด boss fight. เดี๋ยวเลิก But คบมานานค่ะเขาอยู่ still ก็ gotta ต้อง mention ตายห่าในคนนั้น New Super Mario Bros. Wii. ก็ยังบอกไม่ใช่แล้ว Who มัน actually did มัน show us แค้ some มัน love. ไม่ได้แค้นหรอกมัน Dry Bones is back. ความรู้สึก Even เรา more ให้เขา ridiculous, อะคือ there's ว่าให้เขาไป literally แล้ one วอะ Dry Bones in เรา the อยู่กับ entire หนู level. ก็ That sort of หนูก็ place, kind of like me next to actually ก็ good มีก็บอก YouTubers. มีรักแหละ Don't ก็ get มี me ไม่ wrong, ไปไหน it's ก็ not out มี of ออก place ไหน in ออก terms ไม่ of เป็น that he's in the แล้ว costume. เห็น But ไม่ why มี is อะไร there ก็มี only ชวน one? ออกไปกัน What is เป็น he คน gonna เขา do? คนชื่อร้านอายุ55 ปีก็ชวนไปที่ร้านนั่นแหละแบงค์คุกแบงค์คุกคุกที่นี่ดูเร็วที่8ที่ผ่านมาเนี่ยมาเดือนที่แล้วเนี่ยใช่ปะวะ Oh, เมื่อ and เดือน there's เดือน this ที่แล้ว one random Goomba เดือน during the boss fight. เมื่อเดือน Not to anyone who เดี๋ยวนะ actually should have died to him. เมื่อเดือนมีนาหรือเปล่าไม่แน่ใจ Mario Galaxy 2 coming. มีนา Not the last enemy, actually the second last, but I need to talk about this. Because this time we get to do this. What a time to เขา be 55 alive. ปีอ่ะเขาชวนหนูไปหนูไป Or not to be อ alive. อกไป The แต่ last เขาเลิก enemies งาน of the เขา game เขา are ทำงานร้านโร monsters, ตีตรง and เล they ย try เขาโอ to บิ do ลิ the same thing to us that we did to ให้หนู Connect. ไปก่อนเขาเข้าไปเลยเพราะว่าองค์แอนแอน But definitely a nice พี่แอน change. พี่แอนแอนอยู่กับตัวไปแอนนะ One enemy. พี่แอนนั้นแล้วก็ I'm not kidding. There's ตัว one ไอ้ enemy ทิ้ in ง the entire เขาถ้า final ใคร level ก็ of ไม่รู้ Mario เขาอยู่ Galaxy. นั้นแล้วเข้าไปเลย And บอก as เขา they แล้วนะ say, third time's is a charm. เขาจองโต๊ะให้เรี Yep, ยบร้อยแล้ว it's a dry box. โอเคเราไปจ่ายเงินค่าบุฟเฟ่ต์เราเองเรากินเราจ่ายเขาตัดไม่ต้องจ่ายนี่นั่นแหละ This time, นั่นแหละเป็นวันเกิดเขาแต่ว่าตอนแรกว่าทางฝ่ายบอกไปมาแม่ก็เลยแบบให้เขาไปไงล่ะให้เขาใส่เขาก็เอาไปรวมซื้อดุมก็ต่อนะพี่ which one you might ask? เงินที่ให้ของขวัญไปนะ I'm เขาก็ glad เลย they รวม showed ไป up รว here มไปซื้อ because เครื่องดื่ม otherwise มากินรวมมันติดเลยมันในร้านนั่นแหละ it would have been dry bones. คุณเรียนเยอะ Surprise. หรือ The ว่า fight กิน against the Koopalings พอ is มา actually เช้า super มา creative. วันอา You ทิต need ย์ to hide อยู่ behind เย this อะไม่เหลื platform อ right here, where else they will grill you like a roastery เด็ก chicken. กินไวน์ The fight actually ดื่มไว reminds น์ me ได้ of ไป that มา wave ไวน์หมดไวน์แดงหมด returns, and that's a ดื่ม good ไวน์ขาว because I love that. ไวน์ขาวเสร็จไวน์ไม่มือแล้วดื่มเบียร์ It's a single dry bone. ก็มาตอนเช้าไงตื่นมา10 โมง The เช้า final level actually only โอ้ consists โห of like กิน 7 อะไรไม่ enemies ได้เลย all hands. The last enemy of the game, พี่ he มัน also ไม่ like อ้วก is ตาย the นะ actual ปวดหัว final ตาย boss นะ of the พี่ game. แอน He really gets his screams I love in this game. หนูนอนรับหน้าแบบ Captain Soap. อยู่ปวดหัวไม่ได้ปวดหัวธรรม But ดา I bet at least one ปวดหัวธรรม person ดาจะเข้า will น้ำ fall ธรรมดา dead จะไป tonight. น้ำไม่ธรรมดาแล้ว The โอ้ actual โห final ดีได้ออก enemy, มาทาน well, ออก there จาก is ห้อง two น้ำออก ways to เข้า look at น้ำ it. ทันหรือว่า We เป็น thought เตี้ the ย first way the enemy would be these นั่น bullies. Knock him down, easy. But the second กลับ one, คนเดียววันนั้นหนูกลับกับเขามา they appear during the ที่ final chase อะไร scene where ว่า we run ที่ cat bowls up the ปุ๊ tower. บ And เขา because of แฟน that, เขา I'm ไป not รับ sure if they are the ก็เลย last มา enemy ก็ now. ชวนกลับนี่ต้องอยู่ว่าส่งที่เล่นก็เลยมารับที่ส่งที่ส่งที่รักก็เลยมาส่งหนูก็เลยข้ามมาที่บ้าน I didn't count them as the last ให้ enemy ดู for คน that game ข้าง because บ้าน they เนี่ย basically are the boss. They จอด only ตรงนั้น appear หนู in ก็ the เลย boss ข้ามมา fight ลูกสาวด้วยลูกสาว right คนลู though. กสาวไป This เที่ยว right เที่ยวมี here จังหวะ is ร้านเดียว the กัน full เลยตักมาพร้อมกัน I don't even know where the fight starts because there is no fight. You just hit Bowser with a power and that's it. The rest is a chase scene. So, who do y'all think is the last enemy in this game? ฮะ Let me know in the comments. Mario Odyssey. The last enemy will be this beautiful lady right here with a friendly golden retriever. And if weเป็นยัง go ไง with อะพี่อาการเป็นไงพี่แอน also kind of like a boss, it will be อา the การเป็น Charging ไง Chop. For Odyssey, you could argue that the game is semi-open world, and because of that, you could defeat an enemy anywhere on the map before the final fight. If you look at the intended way of beating the game, these options Bowser's Fury. Let's talk about the cutest enemies of today's video. Kittens. They kind of remind me of my cat. Well, they are corrupted kittens. Reminds me of my cat. So to me, almost no real enemy. Love them. Mario Wonder. The last few seconds of this game totally got out of hand. Singing doors and the singing King Boo. Lovely to see you here, my man. And he's actually the last enemy of the game. What a way to finish the video. It could have been Dry Bones, you know? But no, we got King Boo instead. And that's it. Thank you so much for watching today's video. Please consider to subscribe to the channel and like the video if you enjoyed my content. Until then, God bless y'all. Stay healthy. แต่เขาไม่ได้กินเลยนี่เขาไม่ได้กินข้าวเพราะข้าวกินได้แต่กินอย่างนี้เยอะเขาเป็นน้ำตาลข้าวสุกข้าวสารแล้วเนี่ยข้าวสุกเนี่ย
นั่นแหละ Today we are testing things that you will never be able to unsee in Mario games. Starting with, Mario is missing a chunk of his right shoulder. Well, we're in Mario Galaxy right now, and let's just take a closer look at this guy. Oh, I can totally see it. Look at that. It's like slightly cut, a slight indent. But if we go to his left shoulder, yeah, it's perfectly smooth. Then transitioning back to his right, yeah, you can totally see the little dent. And guys, this is only the beginning because there are so many weirder things that you won't be able to unsee after this video. So I'm sorry in advance. The poison mushroom looks like a nerdy toad. Okay, so in Mario Maker 2, there's this poison mushroom sprite, as you can see, replaced down. But okay, let's take a closer look at this little mushroom here. Because if you look at like this shape here as being his glasses, and this dot being eyes, and then this being like a little smirk, it looks like a little nerdy toad. Okay, and if you can't see it, look at this little drawing here as a visualization. And let's zoom out of it, because from here, honestly, I can't see like the poison mushroom the other way now. But what do you guys see? A nerdy mushroom or a poison mushroom? There's flowers in the metal Mario texture. And supposedly, if you want to be able to never unsee this, then you have to look at this texture right here. Because this is what the metal cap is reflecting. So let's just put this on yourself. And okay, I can already see it. Like all the pink and stuff, that is that flower there. And then same with the sky used in the original thing. And I kind of see all the plants and stuff, but the pink flowers, you really like, now you notice it in the texture. And okay, just jumping out of Hazy Maze Cave here, it looks like these flower textures are used on this little portal to that world as well. I don't know, the pink flowers are so noticeable. Toad's eyes are really just his nose. All right, so we got this toad here. Let's see if we can get a better angle of him though. Go into photo. Because, okay, those two eyes, apparently those are his nostrils, and like his whole eyes. Everything else about his head is covered by that giant mushroom. And if you can't see it now, I'll flash up this picture of a completely cursed toad that really shows what I'm talking about. And what happens if we overlay that picture on top of this toad? Yeah, okay. If that hasn't ruined toad enough for you, I think this next video will. Yeah, can you unsee this version of Toad now? One of the lights is slightly brighter than the rest in the Comet Observatory. Okay, and the lights in question are all these little circle ones here. These look pretty normal to me so far. Okay, what if we look at this set here? We got this one's actually looking a bit bigger. Okay, this is totally, look at that. These ones are all the same size, and this one's like noticeably bigger for no reason. Like all the other ones are darn uniform, right? Okay, so we're in first person now. I mean, this one on the right is noticeably bigger than that one, than like all the other ones. Okay, that's really weird. And something else that's weird is that YouTube actually told me that no one has subscribed to the channel behind my back. So if you want to be the first one to do so, then test your aim by hitting that subscribe button below. Bowser's fireballs are backwards. Okay, so this is talking about the fireballs in the original Mario Bros. Game, and I'm in the World 1 castle about to see Bowser. And okay, we're just approaching the boss here. And that's the first fireball, but that's backwards. I see. Okay, let me get to Bowser. Okay, here he is. Here's Bowser. So shoot a fireball again. I kind of see what they mean. Like, it's almost like the flame is going the wrong way. What if we pause it now, and let's open this picture. Let's take this and let's just flip it. You know what? I kind of see what they mean. So, okay, would it not make more sense if, like, this was the ball of fire and this was, like, the trail, right? Because, okay, looking at the Bowser fight in the next game, his fireballs do look more like that. Okay, going frame by frame here. Yeah, his fireballs definitely resemble more the shape I was talking about with the ball and the flame behind it. So yeah, seeing it this way kind of looks odd. The lethal lava land painting is actually a fire enemy. Now this is to do with this painting right here, you know, in the basement of Mario 64, lethal lava land, right? And to be honest, I always thought this thing was kind of like, you know, a Bowser death screen where the whole screen turns into Bowser's face, essentially. But okay, I'm at the Super Mario World final boss, and apparently it is these things right here. Because yeah, just looking at their eyes and mouth and how their hair or whatever is all fire, it looks a lot more like this thing. Yeah, just going back to Mario 64, I think it definitely resembles that. And that's what this thing actually was. It really wasn't Bowser. But what did you guys see this picture as? Did you think it was Bowser like me, or did you see this fire enemy from Mario World? Daisy's Circuit looks like a pair of swimming goggles. All right, so I'm on
Mario Kart Wii here, and let's just go to Daisy Circuit. This is just starting off, and okay, I see what they mean. Alrighty, look at that map. I mean, there's a bunch of racers on there, but okay, obviously those two circles are like the little goggles, like pool goggles, and then the rest of the trap is like a dangly strap. Like, okay, you know those little like speedo goggles that you wear? I don't know why they have a gesture for it, but it looks exactly like this. Mario 64 trees will always face you. I mean, okay, this is kind of obvious, but yeah, these trees are clearly, 2D sprites. They're not 3D models. And if we tilt the camera, yeah, they always face you, which is kind of cool. Okay, but how far does this go? Like 100? Like first person. Then look at it, and yeah, the sprites still like always try to face the camera, and it's almost like it's falling down. What if we do this? Yeah, it's almost like the trees are legit falling down. It's going through Mario here. Okay, well, let's see if we can totally mess this illusion up. Let's take the wing cap, and what if I fly like directly above this group of trees? Tilt the camera down, and oh, they're looking like they're totally flat. Oh my god, I'm legit like rotating these trees. Look at this. That looks so ridiculous. Okay, I can never unsee these trees. Look how weird they look now. Okay, there's an extra pixel in the vines when using the underwater Mario World theme. Okay, so I'm just in the classic Super Mario Bros. Theme here, and in just a grass type level. And if we put a vine down, it just looks like that. Nothing out of the ordinary. Okay, let's change this to Super Mario World, it says. And then let's change it again to the underwater theme. Oh, look at that. A pixel totally appeared. I mean, look, okay, I don't want to highlight it, but right to the top left of the vine, there's like an extra pixel. Put another one down. Oh, they all have the extra pixels there. Okay, that's hilarious. Like, as you can see, right at the top there, at the top left of all the little vines. Let's change the course theme to just like a normal one. แกเกษียณไปแล้วดีเหงานะมีเพื่อนนะเขาบอกมาแล้วถนนมันเว้งเลยนะ Boom. Oh, that's so annoying. That's so annoying. I can never use vines again without seeing them the same way. The spike enemies are actually just Among Us. All right, another Among Us reference. Let's get to it. So let's go to New Super Mario Bros. Wii. First level, World 6, because this one does have a lot of spikes. Okay, let's just take a look here. I mean, I kind of see the kind of resemblance. But it's mainly when he throws the rock, people were saying. I guess if you cut out his eyes and his little mohawk, he definitely does look like a crewmate, I'll tell you that. Okay, let's go frame by frame. Let's slow it down. It goes by so quick. He slowly closes his eyes here. Oh, that actually looks like the crewmate. Hold up. That looks like the most sus crewmate. Okay, he's going. Wait. Let's wait till he puts his, there. Oh, now it's like he has his little helmet open. Okay, that's definitely looking sus. Or even here, that looks like his helmet there on the left side. Actually, this frame, this just looks like a crewmate. If you take out his hands, okay, you know what? Let's do it. Let's make him look like that. Let's remove this arm. Move this arm. Okay, let's just remove this ball up here. Okay. Oh no. Oh, that's actually it. It looks exactly like a crewmate. Okay. Blue is looking really sus now. And let's zoom out. Look at Mario down here, and you got this sus imposter up here. Okay. People find Among Us in everything, I swear. The clouds are the same. So let's just start up Mario Bros. 1 right from the beginning. Yeah, I mean, we can see the resemblance from the clouds up there and the bushes at the bottom. Even more so, like this is a triple cloud, like we saw the triple bushes. Oh, and here's like an identical double clouds up top, and they're the exact same as the bushes in the bottom. In fact, what if we take these clouds up here, right? We take them, move them down, then we get just this color. We paste it into this. Oh, let's get this dark blue too. Oh, here, and boom, look, it's identical to the bushes. Okay, that's pretty cool. The Mario Brothers mustaches match the princess's eyelashes. Okay, so we're gonna need some close-ups for this one. Let's take a good look at Mario. And his princess is Peach, right? If we take a closer look at Mario, his mustache is 1, 2, 3, 4, 5, 6, like, bumps, curves in his mustache here. And if we look at Peach and her eyelashes, she has 1, 2, 3, 4, 5, 6 eyelashes. So they're like matched like that. But okay, whatever. This could be a coincidence, right? So let's get these two out of here. Bring in Luigi. His princess is Daisy this time. And we can see Luigi has like 2 curves in this mustache. Just 1, 2. It's like 2 bigger curves. And Daisy's eyelashes, yes, again, it matches with 1, 2 eyelashes. Okay. So whether this be intentional or just a coincidence, either way, I really can't unsee this. Mario turns metal when he's electrocuted. And okay, this is in Mario 64. He'll turn into like the metal suit. Okay, so we got this little electric guy here. Let's just wait until he hits us. It's kind of way. ซื้อมาลูกไม่เอาเลยคือผมไม่ได้ซื้อไม่ได้ยัดเยียดแล้วเธอเองไม่ใส่เองหรอก It
It's kind of hard. I think it looks sort of like it. It โอ้ barely คุณดู shows ข้างใน up. หนูก็เอฟมาเต็ม So, wait, นะ like, พี่ definitely คุณดูข้างใน something ก็เอฟมาเต็มแต่ Okay, ไป so มาใส่ let's ไม่ look ได้ at a replay ข้าง of ใน this ทรงใหญ่ไง frame by frame. So เอา let's ละ see เนี่ยนะ exactly what's going on. So, ข้างในเต็มหนูว่า Mario, รถ89มาเลยมันซื้อมาใส่ไม่ได้เฉย and boom, there it is. He ซื้อ switches มา to ไซ the ส์ใหญ่เลย metal ทรง suit. ใหญ่ That's L exactly it. L Then อะไรเบอร์ next M frame, เบอร์ XL อะไรสักอย่างหนูว่าทรงมันสวยอยู่แต่ใส่ไม่ได้ใหญ่ปั้มเนี่ยหนูก็ไม่เอาไปไหนแล้วเก็บไว้เต็มเลยเอาแล้วก็เดี๋ยวไปเอาไปหนูนะ นั่นพวกตรงเนี่ย ฮะป๊าเหรอป๊าไปซื้อของมาก็เวียแต่ว่าไม่กล้าป้าไหนป้าคอมันลูกพ่อไปซื้อของเมื่อไหร่พ่อจะมามาจะรู้ที่ไหนพ่อจะมาตอนไหนมาไม่ได้ไปด้วย มาเขาไปทำงานกลับมาแล้วกลับทำงานปุ๊บเขากลับมาไม่นานเท่าไรก็ไปซื้อของไงไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์ด้วยไงซื้อเหล้าซื้อเบียร์นั่นแหละวันที่หนูจะออกคนพรุ่งนี้ไงพี่แอนอ๋อจ้าไงก็ฝากนั่นเฟซสวัสดีเฟซหนิงด้วยพี่จ้าโอเคพี่ยังไงก็จ้ายังไงก็ดูแลตัวเองนะพี่แอนจ้าพี่โอเคจ้าถ้าผัวพี่ดีน่าจะว่าไปแล้วไม่รักเหรอแล้วค่ะเหรอ literally only one frame. He's in a suit. Yeah. Flashes so quickly, Oh, and then he's ไม่ใช่แล้วแฟนพี่ไปด้วยหรือว่าไง model, right? He's the normal model. He goes boom Oh. to the metal suit, and then immediately Okay. goes back to the normal model. Okay, so Okay, that's a that's it, interesting way of yeah, reusing that's it, assets. that's it. essentially. The Mario brothers make an Italian flag. Okay, so the first brother obviously is Mario. Let's just put him here. And the second brother is, of course, Luigi. So let's put him to the left. Now, this third one may be more controversial, but a lot of theories online state that this is the case because the third brother is Dr. Mario. And their most predominant colors, as you can see, are red, green, and white. You know what else is red, green, and white? The Italian flag. And considering that all three of them are Italian, it would make sense that if you put their three colors together, they do make the Italian flag. Yoshi says the wrong words in Mario 64. Okay, and if we want to see this, we have to go at the top of the castle. Luckily, we got this handy dandy cannon here. Just fire away up. And spoilers for like a 25-year-old game, almost 30-year-old game. That's insane. Yoshi's at the top. Jeez, I didn't realize. But okay, when we talk to him, he says, Mario, is that really you? And obviously, okay, it's supposed to be, is that really you? But yeah, now this error in the text is kind of hard to unnotice. Bowser and Boo's laugh are the same audio clip. Okay, so there's a bunch of Boos in Mario 64, and they kind of laugh like this. And okay, I brought that same laugh in an audio file into this audio software. It sounds exactly the same, just like this. Okay, and if we change the speed and pitch a bit, like let's say we slow it down to 50%, well, like 50%, let's go. And what does it sound like now? Okay, it sounds pretty creepy. Okay, let's do it again. Let's do another 50%. Oh, that sounded a lot like you know who. What if we go, I think 60 sounds about right. That's pretty darn close. Okay, and compared to this is the actual in-game Bowser's laugh. And here's mine. That's pretty darn close. They're actually the exact same thing. Vivian's cheeks look like her eyes. Okay, and we got a Paper Mario the 1000-Year Door one of those good games out there. But all right, let's swap these partners. Let's put on Vivian here. There we go. And okay, they're talking about her little, see that pink little circle on her cheek there? Those are supposed to be like the blush on her cheeks. But you know what? I mean, it looks a bit wonky, not gonna lie. Like, she have really far apart eyes, but I can kind of see that as her eyes. And obviously her other eye would be blocked by her hair. And this girl that just came up to me, what do you want? I could see it like she has bug eyes or something like that. And actually, you know what? It really looks like this if you look at some merch, like this picture here. And this one, like, as you can see, they moved it like more in from her cheeks versus the edge. And to me, this totally looks like eyes. I'm wondering if like the actual person who made this thought that was her eyes, so they legit try to make it look exactly like eyes. But yeah, I don't think I'm unseeing this one. Mario has a black mustache, but brown hair. So okay, so I'm going to use the Mario Odyssey Mario for this demonstration. Let's just go to photo mode so we can really zoom in here. Because if we zoom in, we can see that yes, indeed, he does have brown hair and a black stash. In fact, let's make it even more obvious. Throw his hat.
Boom, there you go. You know what? This example actually is not too bad. I guess they made his mustache more brown in Mario Odyssey compared to all the other Mario games. Because if we see from other Mario games, like, his mustache looked like black, and his hair was distinctly like way different color than his stash. And this is one of those things like I have noticed over the years, but the people that haven't, it might totally ruin how Mario looks for you. And what's also interesting that's related to this is that in the files of Pikmin 1, this model for Mario was found, but it was never used in the game. This is the only time we've seen Mario with a brown mustache here and brown hair as well. But yes, this was never in the final release, so maybe they would have changed it by then, but as of now, this was hidden in the files. Certain blocks in Mario Galaxy 2 look like Kirby, and the blocks in question are at the Bowser's Galaxy generator level. And okay, it's these bricks here, and you know what? I can kind of see it here. Let's just get on so we can get some different angles. Can we get the full face of this brick? Okay, yeah, never mind. There it is. You know what? It looks like the little rock transformation. Well, I mean, the stone ability, whatever you want to call it, Kirby fans. Let me eat that guy. Hold up. Too much is happening. I'm trying to look at this Kirby bricks, and this guy's just coming on the screen. Or the stone ability. I think like his eyes in that are slightly curved, like they're not just two straight lines like it is in Galaxy. But you know what? I can totally see that we're standing on a bunch of Kirby's, and I totally forgot to grab this thing. Oh, we did it. No, we're gonna make it. Watch this. Go. That's what I'm talking about. Okay, we never die on the Infinite Bits channel. I can't even talk. Whatever. I cannot see it. These are Kirby blocks. That's the point of this. The cloud paintings are the same texture as the main ceiling in Peach's castle. And okay, the paintings in question are these ones here. They got this like clouds with this weird sun or portal in it, whatever. And yeah, obviously you can't go into it. But just like a lot of the other paintings in this room, apparently this texture is reused, but in the main room. So yeah, let's just go down here and take a look at the ceiling. And okay, that definitely looks like it. I need to get a better angle. Let's go. There was a coin that took people 18 years to actually collect in Mario 64. It was known as the impossible. It's like clouds with this weird sun or portal in it, whatever. And yeah, obviously you can't go. But just like a lot of the other paintings in this room, apparently this texture is reused, but in the main room. So yeah, let's just go down here and take a look at the ceiling. And okay, that definitely looks like it. I need to get a better angle. Let's go first person here. And boom, that's that same picture, but a lot bigger, as you can see. I guess, yeah, you never really take a look at the ceiling that close. It is actually there. And okay, yeah, normally like you do look at the ceiling for the wing cap, but it goes to white so quickly that you barely get to realize that it's the same texture as pictures in the second floor. The top of Gooey Base Galaxy looks like a Pokeball. Okay, but we start way down here, and I have to get all the way up there. So, get to it. Okay, we're way at the top here, Gooey Base Galaxy, making it to the next planet, which is the one in question. We'll start here. We get this giant sphere, as you can see. I kind of know what they're talking about. Oh, this is like the little centerpiece for a Pokeball, right? And then this is like the red kind of cover. Oh, okay. Lasers in my way. Just turn off the lasers. Turn it off. Play the cutscene. Oh, the Pokeball opens up. Actually, this is a better look at it. And yeah, I can totally see the resemblance. Now this blue, it's kind of like a great ball. But this totally looks like some sort of Pokeball from the Pokeball games. Shy Guy doesn't have a face. Okay, so throughout Shy Guy's entire history of Mario games, he's always had a mask. So people had theories of what his face could have looked like. Like maybe it was this horrifying abomination, for example. However, in the Mario Tennis Trophy scene, we do see Shy Guy lose his mask right here. And as you can see, Luigi looks at him and he sees his face and he's horrified. But we never see it from the camera. However, people were able to turn the camera around to see what Luigi saw, and this is what it showed. That Shy Guy was just this horrifying, like, no face being over here. And yeah, that's why Luigi was so terrified, because under his mask is just this cursed void of nothing. Mario's body is Space Invaders. Okay, so we're just in the first Mario game, and the point in question, they're looking at their overalls here.
And okay, it's kind of small, but I do kind of see it. Like, if you just look at his red overalls with his 2 buttons, those look like little alien eyes. Let's just bring in some aliens from Space Invaders. And I mean, looking at it side by side, it does kind of resemble them. Like, I know what he means, but it's not like it's an exact replica. It probably looks most like this guy here, or maybe this squid, kind of the main guy, if he didn't have these 2 little things. Actually, you know what? What if we just take Mario's overalls? That, cool. And move it here. You know what? If this was a new Space Invader enemy, I would actually believe it. It totally just fits in with all these guys. Okay. Elephant Mario is bald. Alright, so let's just get the elephant capture here. Let's see if you need the parachute badge or whatever it's called in this game. I'm just gonna go up here and then use my parachute. And yes, he's bald. Oh my god. It's like the SpongeBob meme because he obviously pulls out his hat and you can see, yeah, Mario has no hair. He's bald. Luigi's hat is backwards on the cover of Double Dash. Okay, here we got the Double Dash iconic game cover here, you know. Let's take a closer look at Luigi's hat. I mean, okay, yeah, it is kind of hard to see. But definitely, this is a backwards L. I mean, it is barely shown off, but, you know, the top part of the L should be on this side. If it's correct, right? And now it's not like I'm just looking, all the other stuff is normal. Like Donkey Kong is right. Mario's M, I guess, it doesn't really make a difference. So it's not like this is some sort of reference to mirror mode because then everything would be mirrored, like DK. So I think this is like a weird little mistake that I won't be able to unnotice on the cover of Double. The nighttime sky painting is actually just the notes mode because then everything would be mirrored, like it's not like I'm just looking, all the other stuff is normal. Like Donkey Kong is right. Mario's M, I guess, it doesn't really make a difference. So it's not like this is some sort of reference to mirror mode because then everything would be mirrored, like DK. So I think this is like a weird little mistake that I won't be able to unnotice on the cover of Double. The nighttime sky painting is actually just the notes for the Song of Storms. Okay, so in this second floor room with a bunch of paintings of Mario 64, there's this one here with no real purpose. It's like this nighttime sky. And this little pattern up here supposedly resembles the notes to the Song of Storms. Okay, so I just opened a picture of the Song of Storms here. The notes certainly kind of resemble it. It's like low, slightly. Oh,ไม่ซีไม่ได้ลูกกลมเลยเอ้ยกลมได้ไงวะเขาก็ฟีล่าแฟนหาลักเลยวะลืมยาหัวลืมได้ไงมานะเอ้าปิดอีกแล้วปะครับ 뜯는다. ไหนมันจะติดเอามาตัวเลย 뜯는다. Really well handled. Here, let me just exit the level to reset it because I wanted to reset the wall to see if we can see it without seeing it. Yeah, okay. I kind of noticed the brick texture and what they mean. Like, look at this one. Okay, this is kind of gonna annoy me. This one's like a totally straight line, right? The bricks. And this one, where the secret room is, it is elevated like ever so slightly. You can see the diagonal lines there. And it's funny, like this texture is kind of off for the entire wall. It goes up all the way high. So it's not just down here, it's like the whole texture that's warped just in this one block. Yeah, again, we got the normal one here, and then the raised one here. So I'm wondering, okay, it does. So maybe they wanted that line to go above for this. Like it almost like curves up to make room for this type of face. Let me know in the comments if you can ever see these things in the same way again, and I'll see you next time. เชื่อไหมนะไปดูว่าจบ Let me know in the comments if you can ever see these things in the same way again, and I'll see you next time. นี่ใส่เลยเนี่ยว่างมันดีไม่ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่หาเพื่อนคุณไม่รู้จักบ้านไม่ใช่ใจคุณเนี่ย I have a confession. I found 4 people. This 8-year-old girl in China music is bugs. She goes into this tiny room. It takes a thick slat. It can take your certificate. ยาให้บอกให้ยาไม่ให้บอก I have อย่ามาพูดนะ a confession. I found 4 people. This 8-year-old girl in China. มึงไม่นะมึงไม่ผ่านตาหรอก
This 8-year-old girl in China is the leader of 300 goats. She has been herding goats since she was 3 years old. Her parents let her feed, fry, pick up, and it's nothing but a stick and a lot of confidence. But when her father recorded a video of her, people got annoyed, but her father didn't listen. He knew that she could learn a lot from goats, so he let her study at school for half a day and the other half in nature. From school, she learned how to fix, and from goats, she learned the value of hard work. The combination of education from school and life was perfect. This goes to show that real education comes from all forms. It can come from a playground, even from a goat. That's what it is. This 8-year-old girl in China is the นี่มันเสื้อใครเนี่ยเสื้อป่าเนี่ยเหรอเสื้อป่าเลยเสื้อมันเสื้อมันไหนโอ้ยหัวมาป่ะมันเสื้อป่าเลยเหรอไม่หาเรื่องของมันคนเดียวแม่เราไม่ได้กระสอบมันคนเดียวจะไปเรื่องของมันอะไรคุณหาอะไรเนี่ยคุณจะเอากระดาษมาให้หาอะไรมันมียังเอากระดาษมาให้หากินข้าวมันมันก็จะไปเอาของไปให้ป้าแล้วก็แวะไปซื้อของเท่าไหร่ก็จะมีเขาต้องเสร็จอะไรนะSee, so today we're going to find the one that bothers us the most. Starting with the warden's mouth is an armadillo shell. Stop. Say it ain't true. Okay, so we got the word right here, right? There's his mouth. He's making a frown. He's not smiling. To be honest, just a kind of resemblance on the outside. กูไม่รู้เรื่องพูดแล้วนะกูไม่ได้ยินพูดบอกอะไรWhat happened? And I think Posso já ter uma
Jag vill visa någonting. Ja, Jaha. Åka? Vill du ha det vidare? Nej. Det är Sorry. gratis att parkera. Ja, det är bra. Det står fel bara. Ja. Så jag vill komma hem här. Ja, tror jag. Ja. Telefonen 0%. Ja. Det blir bara... Det står... Nytt recept. Ett nytt recept. Så det står ju det där. Nytt recept alltså. Hur smal är det? Okej. Ja, fladdermus. Jag vill glömma en fladdermus. Varför?ก็เป่าทุกกองหาพ่อเหรอแม่โตแล้วแต่เติมเนี่ย Jag ska. อะไรอย่างนี้ดีกว่าเนี่ย
Och Gun, har du någonting vinnande du vill ha just nu? Nej. Jag vet, och just över 2 månader har det varit här i landet. Jag har växt. Ja. Ja, samma glasögon. Men den hade den här mer orange. Det är svårare att hitta sådana där. Jag menar, samma längd, typ samma färg här. Den ser ja, man kan. Ja. Men hur gör man så då? Måste man göra sina egna då? Men vad var det? Någonting... Vad var det? Partyhallen.dk eller någonting? Hallen. Det var partyhallen. Tusen här. Det var inte partyhallen då. Då var det party. Kändes... Partykunde, Nej. Det var .dk. Danmark. Này là VT nè. Nè. Va? Får vi se? Itu yang mana? Sen mamma. Va? Bây giờ là sợ qua là khai tiền thì quá hết. Du behöver ladda ner en app för dem som funkar. EV-lappen. Men jag har ingen. Det var också för mina föräldrar. Man måste ladda ner Sony headphones. Det är konstigt. Just det var nu va? Kan jag läsa de här? Jag har inte läst så mycket. Typ mer på den hade. Safety. Hittar du svenska? Jag hittar svenska. Quick start kan jag göra. Stockholms stad nu slutligen fått ta del av polisens lista över vilka HDB-hem som har kriminella kopplingar. Ja, just nu. Stycken, det rapporterar Ekot. Redan 2024 den här informationen för att undvika att barn och unga placeras på de här hemmen. Polisen samlar in hänvisning till Men det var man kan ha 2 telefoner samtidigt. En i ögra och en i vänstra. Va? Det är intressant va? Ja, det kan man koppla. Ja, så prata. Vad heter det? Man behöver inte appen, man kan göra mer saker än ha. Ja, jag har appen. Jag vill göra mer saker. Vet du, det står download app to connect. Stod det. Det står download app to connect. Bara för att koppla till hörlurarna måste man ha appen. Pappa, annars kan man inte. När jag tar på den och det står download app to connect.
Vi gör det Ja, här det... för att utöka våran textförmåga och att Ja, vi ska ja, kunna men... läsa tidigare. Jag har dyslexi och då gör det en svårighet för mig. Och det är därför den här skolan är bra, för att vi har just det här ämnet. Det är viktigt att kunna samma språk som alla andra. Är du sugen på en utmaning i armbrytning? Då kan du styra kosan till Nykvar. För där finns nämligen en av landets största juniorklubbar i denna sport. Och hittills i år har de kammat hem 12 medaljer i armbrytar-SM. Och det är väldigt tidlängdande ifrån armsport till armbrytning-SM. Hur stort kan det vara egentligen? Det är inte så svårt. Vi lär sig respektive. Det behöver inte vara så starkt. Träna väldigt mycket. Träna med många olika människor och bryta mot olika händer. Olika folk har olika brytstilar. Och då är det bra att köra mot olika människor. Vi är en av de ledande klubbarna i Sverige. Förening i juniorsidan. Och kommer där. Det är så jättekul. Det är konkurrens. Ja, i vikaler så konkurrens. Ja, där. Men skulle du säga om du jämför med de andra träffar, är det överlägset? Ja, jag tycker vi är överlägsna. Vi är ju vilda sönder. Vi är överlägsna. Varför tror du att intresset för arbetning är så stort här inne på? Man kommer hit, vi har en gemenskap och ja, vi dricker arm och kul och det växer mycket prestige. Och de tog arbetningsklubben i Japan 12 medaljer i årets SM i arbetning. Och 3 av medaljerna togs i tjej- och damklassen. Jag söker mer tjejer hit. Nu är vi bara 2 nya tjejer som är här och tränar. Men jag vill gärna att... Det här är jättebra. Vet du vad som är bra på? På insidan så det är L och R. Som left och right. Så då vet du det här är för den här öronen och den här är för den här öronen. Men det är svårt att höra vad jag säger. Som menar. Lördag här kommer att röra sig åt sydost och bakom det följer nordvindar som sveper ner över landet och det kommer vara blåsigt på flera håll. Sen har vi annat ganska ostadigt väder, ett par skurar i Sydsverige här kommer att dyka upp under eftermiddagen. Sen väntas det vara ett område över sydöstra Norrland och Svealand med en del byar av både regn och snö som kan passera och sen en del snöbyar i fjällkedjan också. Även här. Jag har läst den här engelska versionen. Sen blickar vi framåt Och bara, just den här. något stabilare, speciellt i landets Det står, this product contains a battery cell or coin battery. Och bara, så den har en sån där pain-batteri. Som den där batterien, som en liten batteri. Så om man sväljer en då kan det vara, då kan man, vet inte vad jag ska säga. Vad sa det? Or serious injury or current distance for the bottom cell or corner can cause some burns in as little as 2 hours. Det means keep new and used batteries out of reach of children. Hur sa du? Hur sa du? Kan man räkna med lite växlande molnighet, plats för stor. Jag vågar dock inte besluta. Men hur laddar med en? Ner den bara. Och bara. Ja. Jag tror inte det. Jag kan inte gå till playbutiken. Prova, men den är varje gång det dör. Den går men den låter inte mig. Om man trycker på installera, då kraschar den bara. Du har ytterligare ett museum, hyreskock, Armémuseum, Stockholm. Hyran blir omkring 60% högre
i det nya avtalet. Hur reagerar du på det här? Det är väl svårt att beskriva en andra ord än våning. Vi tycker inte att det är skäl. Utan vi vill ju gärna att vi tittar på det här ärendet och att vi också får en dialog med vår hyresvärd Statens fastighetsverk. Restream säger att deras hyra helt enkelt är för 3 år. Det är ju en av de punkterna som vi tycker är varje dag i sådana fall att marknadshyran har gått upp 20% per år. Det förefaller ju ändå oskäligt utfört. Det är Statens fastighetsverk som hyr hyran och som har erbjudit Men senast 2014. Det är aldrig tillfredsställande att komma med så stora höjningar, naturligtvis. Men det är en konsekvens av att hyresnivåerna inte har förhandlats om för drygt decennium. Och då blir det så här. Det kan jag tycka är bra, men det korresponderar också mot att Prova prata och se om jag hör någonting med hörlurarna. Hej Dennis, hör du mig? Alltså det? Hej Dennis, hör du mig? Jag hör dig. Okej. Och inte att andra kanske till vad som helst eller jag vill bara se. Och det går inte att ekvation. Jag bara, Nu så pratar teater. jag hör dig bara för att jag ser din mun och jag vet inte vad du säger. Okej. Teatern har i Hallunda, men också en ambulerande kuskar ut. Inte något annat som eller på något Sydafrika, Ukraina. Det är något som vi inte brukar se på svenska scener. Jo, men det här tycker jag det är uppstudsig festival som har hämtat väldigt bra från internationella festivaler i Europa och i brännande aktuella ämnen. Det är en självklarhet tycker jag i både formspråk och tematik som man inte alltid ser på svenska. Och du har med oss hela 3 föreställningar igår som vi ska prata om. Vi börjar med att kolla på ett klipp från Mothers Song for Wartime. Ska jag sätta på den va? Se vad Bluetooth-kopplingen heter. Jag är inte. Det är den här. De frågar min telefonnummer connect. Eller okej. Close. De frågar din telefonnummer connect. Kan jag få låna din telefon bara provtesta? Men vad? Men vad? Det är en... Absolut. Så jag kan inte dansa. Då var lägenheten fixad. Jennifer behöver nu börja ta tag i sin framtid och ett steg i rätt riktning är att börja säga nej till släkt och vänner. Vill du ladda ner EB-lappen? Vill du eller inte ladda ner EB-lappen? Så det? Jag vill bara prova. Då kommer man tänka, har han verkligen skrivit det själv? Eller är det AI? Det får man inte veta, för det ska man nämligen hålla tyst om man nu har använt AI. Enligt fredagspanelens slutsatser. Hörrni, vi låter det vara, jag tycker att AI verkar toppen. Om man kan ta hjälp av det så är det inte värre än att kolla i böcker och magasin eller vad det nu kan vara för att få inspiration. Men nu undrar jag, vad är det som händer i helgen för fredagspanelen? Jag ska tillbaka till kontoret på lite Bingen och imorgon ska jag åka till Skåne. Underbart. Jag ska gå på teater. Vad ska du se på Dramaten? Har du kandidräkt?
På tal om svenskan, höll jag på att säga. Och jag ska arrangera väldigt lite om släkten. Så ja, vad underbart. Ingen av er ska alltså gå på Elgala som är ikväll. Vi är inte bjudna. Jag är förnärmade av detta. Jag är inte farsan nu. Nej, okej, jag förstår. Ska du gå? Det ska jag faktiskt. Därför så kommer jag, precis som fredagspanelen, att tacka för mig. Jag ska försöka, vi har gjort ett sätt nu här. Tack snälla fredagspanelen. Vi har gjort ett helt reportage som är superkort, som visar lite grann hur det går till när man förbereder sig. Vi har Kristin, vår reporter, på plats på röda mattan, och vi kommer rapportera från en. Det ska bli kul att få prata med dig. Om en liten stund, men först är det alltså Axel. God kväll. Idag väcktes åtal mot en 63-åriga diplomat som misstänks för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Undersökningen bygger på 11 dokument som beslagtagits hemma hos mannen och i hans sommarstuga. Han har varit anställd på Utrikesdepartementet i över 30 år och greps under dramatiska former förra året. Mannen nekar till brott. Det kan lika gärna vara ett misstag som en överträdelse av någon form av internt reglement. Men det är knappast brott. Utrikes minst 10 människor har skadats efter att en orkan dragit fram över norra Oklahoma i USA. Staden Enid ska ha träffats hårt och skadornas omfattning är fortfarande oklar. Bilden visar stor förödelse och räddningstjänst jobbar för att sätta de drabbade. I Colombia samlas idag världsledare i hamnstaden Santa Marta för att diskutera en konkret plan för att fasa ut fossila bränslen. Och det är utanför det tröga FN-systemet. Pågående Iran-kriget ökar trycket på omställning då beroendet av olja och gas nu lyfts som en säkerhetsrisk, inte bara en klimatfråga. En mindre grupp under ledning av Colombia och Nederländerna hoppas nu kunna driva på en global utfasning utan stora muslimmakter som USA, Ryssland och Aquí estamos la coalición de los que ya decidimos que es necesario. Bakgrundsmusiken också ger mig dansa på med hörlurarna. Ir más allá. Y es con ellos con quienes tenemos que construir las rutas de lo posible. Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda vilken begränsande oro för att barn har blivit allt mer skärpbaserat med konsekvenser för sömn, hälsa och aktiviteter. Forskning pekar på att det kan vara fördelaktigt att vänta med en egen smartphone till tidiga tonåren. Myndigheten ska nu fastställa kunskapsunderlag och riktlinjer till föräldrar. Liberalernas partiledare Simona Mohansson tog ut ersättning för politiska uppdrag i Göteborg och det är trots att hon under stora delar av den tiden arbetade utomlands. Vår granskning visar att Mohansson som är ledamot i kommunfullmäktige deltog i 2 möten men ändå fick hon ersättning mot Göteborgs stad. Först efter att hon blivit partiledare och fått frågor om sin frånvaro tog initiativ till att betala tillbaka. Jag genomförde mitt uppdrag på distans och har valt att frivilligt göra en återbetalning av det arvodet under den tiden där jag inte var på plats. Det blir nyheterna klockan 19 som vi får av Bengt Magnusson. Jag passar på att säga en trevlig helg över. Vädret presenteras av Wallners, solskydd och garageportar. Köp och sälj på Tradera. God kväll. Och vi har ett lågtryck som rör sig in här mot de mellersta delarna av Norrland med snöfall, blötsnö eller närmast kusten regn. Medan det i mellersta och södra Sverige är rätt så uppsprucket molntäcke under kvällen och ganska ljummet till en början med dryga 10 grader i söder. Det blir en kall natt uppe i norr när lågtrycket sedan drar vidare åt sydost under natten och morgonen. Ensam. Men jag vet inte vad
vad vi känner att vi ska göra. När vi kommer så långt i kontrollen att vi känner oss nöjda med att vi vet att hon inte har med sig någonting otillåtet. Så att hon får komma med sig såklart. Men det ska ju ändå att det känns som att det är någonting annat. Hon ska bo på det här och hotellet ser ut som att hon inte mår så bra. Så att det är lite ont i magen på mig. Jag är också så konstig känsla. Men jag känner ändå mig rätt nöjd med att jag tror att hon har någonting med sig. Varje dag landar tusentals resenärer på Arlanda. Och genom passkontrollerna upptäcks ofta personer som inte har rätt att komma in i landet. Ärenden som gränspolisen Joakim och hans kollega söka asyl i flera länder. Och det är inte tillåtet, utan då skickas man tillbaka till det första landet som man söker. Så det är därför den personen kommer hit. Nu har jag blivit där, han har suttit där. Is it brown, black, white? Pink. Okay. Is it pink? White. Is it black or white or pink, white? Okay, so you're sitting right here. You look up there. White or pink? White. Ja, det tror jag. Anledningen till att vi vill kolla hans bagage är för att han har någon form av bedömning där, eller pass. Det blir ganska viktigt för rättssäkerheten att vi hanterar rätt människor. Så därför är det viktigt att vi hittar någon form av pass eller liknande. Det skulle kunna vara både en vit eller rosa väska. Det var ytterst oklart, men vi får väl se vad det står på bagaget. Hittar vi nog rätt. När är det? Oj. Det verkar inte vara superbra kvalitet på den här. Det verkar falla sönder på fanfaren. Men ja, han sökte om ersättning hos polismyndigheten efter anfall. Men den här var nästan lite pink. Den var ju både vit och väldigt big. Kör sig ut det. Min förhoppning är att vi ska hitta någon form av pass så att vi vet att det är en person som kommer. Han sa det. Ganska fort så börjar jag känna att det luktar lite speciellt. Någonting som man har känt ganska många gånger. Om det var så sent när just det vi vet efter åkningsskulder. Hans historia om den här festen. Det kommer inte vara någon fest i år. Men det var det. Ingen bjudning. Det är nog den sämsta historien någonsin. Programmet presenteras Programmet presenteras av finaste trotsiga glass. Programmet presenteras av Blomsterlandet. När du har lite tid och behöver maximal diskkraft, använd Yes Max Power. Yes tuffaste diskmedel mot fett. 5 gånger snabbare rengöring i kallt vatten. Yes bästa diskmedel. Lyssna här. Yes Max Power. Maximal diskkraft. Maximalt snabb. Nu även svanenvärd. Dina tänder är unika. Hela vägen ner till tandköttet. Därför omger Oral-B Iron-O's tandläkarinspirerade runda borsthuvud försiktigt dina tänder. Medan tusentals individuellt drivna borststrån blir de 100% renare. Samtidigt som trycksensorn hindrar dig från att borsta på borst. Upplev IoT, vår bästa tandborste någonsin. Som dessutom är bäst enligt testpapper. Du vet känslan att behöva diska om för att det inte blev rent. Inte jag. Det är Yes Platinum. Jag bara slänger in den, även på det korta programmet.
Yes Platinums kapslar har en unik kombination av kraftfulla vätskor och förbättrat pulver. Diska om, inte om jag får bestämma. Vår bästa rengöring mot tuffa matrester. This is the moment you become home. Det är så nära så jag kan smaka på det här. Oh my god, fel håll. Masjid. Oh, this is Ja. Men då i december 2013 innan så. För då var det bara jag, mamma och du som bodde här. Ja, de föddes på 4 januari 2014. Det var bara vi tre här. Skifta på den hemma då. Ja, kanske när ni fanns. Eller någon annanstans. Men vet du, om det är 2013 orkar. Då vet du. Claes och några kollegor ska göra kontroller ute på ankomstparkeringen vid Arlanda. Han går direkt fram till en bil som sticker ut från mängden. Det är lite öppna bilen att man står parkerad på en handikappplats, vilket man inte får göra. Därför vill jag att kontrollera den här personen. Vem är det som äger bilen? Det är han som äger bilen. Den har fått mig i bilen. Ja. Gör det kontroll på dem också. Det är absolut inte så på handikapp. Det är den jag har. Det var inte bra. Bra. Vad var det fina? Polisen på Arlanda gör löpande personkontroller då flygplatsen är ett skyddsobjekt. De har även speciellt inriktade insatser. Ingen flygplats i det här. Ingen flygplats i det här. Arlanda. Inte samma flygplats vi ska till. Jo, tack. Aldrig. Ja, det är lugnt så just nu. Men kommer jag kontrollera dig så var jag absolut inte. Vad sa du? Ja, men polisen jobbar på Vad är min här?
ner till kronofogden nu. Men så har ni ju, jag kommer ringa dem. De går som beslut. Men nu har de här inte besittning. De är i mitt område. Jag vet att du säger att det är han och hans pappas pengar. Nu har de i besittning. Så jag kommer ringa kronofogden och se vad de säger. Det är de som kommer ta beslutet, inte polisen. 2000. Han har de här pengarna i sin bok. Då har man också sin besittning. Han hävdar att det är någon annans pengar. Men kronofogden brukar vilja ta dem eftersom man har dem i sin besittning. Jag kommer ringa kronofogden nu och kontrollera och se hur de vill göra. Nej, du har personlig skulder så jag har inte fått kontanter på. Där är det till. Kronofogden har beslutat att ta dina pengar. Även om det händer att det är dina pengar som har tagit beslutet eftersom du har dem. Då har de din besittning. Så det är de som har beslutet. Så om du vill överklaga det, då är det kronofogden du vänder dig, inte till polisen. Vi biträder bara dem enligt den här lagstiftningen. Couldn't install on some of your devices. So couldn't install on some of your devices. Couldn't install of your Devices. Couldn't install on some of your devices. Many days went away with nothing to show. Vi har klassat styrkan som män som påstår sig köpa en stor mängd alkohol till en fest. Och den ena av dem inte kan få ordning på sin historia. This is Super Mario Bros. We did by translating everything that we will translate 100 times. This video will turn into complete chaos, so make sure to like and subscribe. If you don't understand how translating 100 times works, there's this Google Docs extension that allows you to do that. Obviously, the first thing we have to translate is Mario. Very good. So we have Mario right here. We have to make it very good. It can just be holding a thumbs up. I also forgot to mention that I'll be making the game from scratch. G-Developer. We create a new project, insert a new sprite. Alright, it's almost done. Now I'm going to make this jump a little higher. Right now the camera does not follow. Yes. Alright, the next thing I'll be translating is this ground texture. House or apartment. I mean, at least we have a choice. We can make a house or apartment. But the problem is, alright, imagine these are the windows. Without like light. Alright, this is going to be your house or apartment. Now let's translate the goal of 100,000. What? Grandmother? I have remade the Goombas, right? Now let's have to somehow make it a grandmother. Look like I'm not. I didn't actually know how to make the Goomba walk and, well, squish, so I had to watch a couple of tutorials to do that. Now it works, right? Where are you going? Yeah, alright, I'm going to type in green light 100. Very scary. Okay, I have recreated the pipe. There's going to be a scary creature peeping out of the pipe. Oh no, I wonder who this very scary creature is. I don't have a repeating texture, so they're just going to get under. In Super Mario Bros. There are these bricks, so let's translate them 100 times. Orange.
Yes, these are indeed oranges. We have the oranges here. What? Oh, it's set to check. Try to do the best. Try your best and forget the rest. Okay, I have somehow squished the emotional quote into a 16 by 16 sprite. Now I need to make the mushroom that spawns when you hit the question mark block. Again, fly with a sponge. Now let's translate the sky 100 times. How did the sky translate to it kills a man? You know who is the one trying to kill Mario? Bowser. For some reason, I have this genius idea to fill the whole sky with the Bowser swords. Oh, bro, unlimited sponge. Clouds. April. April. It looks so bad. There are these bushes. What's that what? Without context, this would be the weirdest Mario level anyone's ever seen. I mean, there were less than symbols on the bushes. Alright, now I'll translate the buzz opener. I'm going to make a can opener. This makes no sense. Next, I wanted to translate these things, but I had no idea what they're called, so I just typed in block. I agree. So I'll just draw a check mark. Okay, I'm gonna put this layout on the second monitor and recreate the whole thing. Flagpole. Continuation. How the hell do I draw that? What is this? Let's also translate the castle while we're at it. I guess I'm making a school. Not all of the letters fit. You know, this will be good enough. Alright, this is what happens if you make the huge mistake to translate everything in Super Mario Bros. 100 times. This is or less than bush. Oh yeah, we also get our never-ending sponges because they couldn't get it to work when you like hit the bottom of the block to get the mushroom. Oh, these are very scary types. Background is probably the worst part about this. Oh no, I literally cannot. Oh, there's a sponge. Oh, no way, that's the Koopa or Koopa translated into a can opener. You cannot enter any of the pipes because, well, there is already someone inside of them, and that is very scary. Oh, that's the end of the level. Then there is our continuation flagpole. Now we can go educate. Rage games. A little more data for the new algorithm. Basically, games so far they're not fun. In today's video, I'm going to translate a bunch of textures from Super Mario 64 100 times. So our short game used to look like this. Now it looks like this. Alright, so let's start with the game name itself. Super Mario 64. Maria is 64 years old. What? Oh my god, that's so good. This is the best logo I have ever made. Yes, it works. Subscribe and like and divide me. Guys, do what Mario says. Let's translate Princess Peach 100 times. Monday. Guys, I found Princess Monday. Because of Princess Peach's hardware limitations, a bunch of textures, including Mario, have been put into multiple files, which is why I have to translate all of Mario's textures separately. Let's translate Mario's eyes 100 times. Mary's eyes. Well, I don't know who Mary is, but let's pretend this eye belongs to her. I just found the grass texture. It's gonna be awesome. Seriously? Just Minecraft vegetables. What fucking grass report? This translates to something stupid. Lego paint. Bill. You know what you can build with? Lego tree. Alright, let's see the damage. Oh my god. Oh my god. This is so cursed. I mean, look at the trees. Why is he emoting? He does have an M on his cap, but I think we should change that. So let's translate Mario's hat 100 times. No
way you just translate. Why is he emoting? He does have an M on his caplet, I think we should do. So let's translate Mario's hat 100 times. No way you just translate it to Mario, take off your hat. So instead of an M, Mario will now have to take off your hat written on his head. Now I'm going to translate the same. Biology. Biology is perfect. I just found a texture for Mario's mustache. What does that mean? What is Mary? Here you go. Mary's water. So I'm pretty sure this is the castle window. So let's translate it 100 times. Where is the church? Yeah. Where is the church? Now I'll translate this sign. I will not kill her. Mr. Translate, are you okay? This is very scary. Holy biology. Let's go, Maria. Take off your hat. I will not kill. I will not kill. Oh my god, I'm climbing the Lego tree. Now I'm going to translate the bridge texture 100 times. Be patient. This is very important. I just found this third texture. I have no idea where it goes, but we have to translate it anyways. Rice. This is the first texture that actually kind of looks like a texture. This is the same dirt, but now with grass on top. What the hell is this? It's the Greek smallest in the world. I never asked for the smallest country in the world, but if Google says it's Vatican City, then they're using that. You can't even tell this is Vatican City. Now let's translate the castle's graves. Father, this is probably someone's father. Now let's translate this painting on top of Peach's castle. Oh my god! Translate into English, please. Print a speech game. I guess I'm lucky that the new one just came out. Now let's translate this door 100 times. That person. Whoa, the castle looks so horrible. Print a speech showtime doesn't even fit in its frame, and the roof is some chemical thing I can't even pronounce. What the hell is this? Oh my god, is it that person? That person, let's go inside of it. Oh my god, look at the amount of pictures that we have here. So let's translate this interior wall, the city wall. Every wall will now have a picture of New York City. This is the texture for the castle's floor, so let's translate it 100 times. You are mine. You are mine. This is the middle floor painting thingy the castle follows. Instead of follows, we do something even better. Oh my god, you will not believe what I just found. Let's see what happens. Wait, this is so much better. Cannot wait to see this in the game. We're going to see Princess Peach's castle right now. Oh my god. Wait, why is Mario dancing? I mean, look, this is amazing. I would like to do this jump. Har du inte val? No, you are mine. Har jag inte det här? Nej. They fight against terrorism. Ta bort det. Alright, they fight against terrorism. Om mina saker har det här. Jag vill dela till dig. Det tyckte du va? Det tyckte jag ska bringa så. Vi börjar ju på 15 fat öl och 15 plats i is. Och där är ju jättemycket mer. Det kan vara att man ska göra en skill. Det kan vara att man kan gå till en restaurang och jobba med spriten. Det kan vara sälja också. Det syns jäkligt folk och stoppa där. Jag hörde en sån någonting om det, men du försöker nå nej, jag hörde bara. Men du ja.
Inte vidare idag. Fjärde. Det är fredag, fjärde. En renoveringsdröm kan snabbt förvandlas till en renoveringsmarknad. Måste klara att helt börja om. Ja. Jag ser någonting om datorn. I 2028, vet du vad som händer då? Det där är när den senaste 29 februari kommer komma. Ett år, 2028. Jag gjorde video i 2020. Ja. Jag gjorde en video i 2024. Och sen lägger jag en video i 2028 också. Bara... De som röstar på 29 februari har svårt, ja, det är svårt ifall det händer var fjärde år. Så de kommer de kan man tänka att de är yngre än de är. Som är det, va? Va?
Om någon är född på 29 februari, firar de det finns inte 29, firade de det på 1 mars då, eller 28? Nej, inte det har från början. Jag tänkte inte på det. Så jag sitter här och provar lite. Och så kommer jag på att jag vill ha grejer. Då går jag till sällskapet. Ja, som är där. Det är väldigt nära och bra, eller? Ja. Jag vet inte. Man sätter här i sällskapet. Jättebra. Jag får se och utstråla. Jag hade dejtat i 3 månader. Och en dag så kom man hem det var just i talet om var intresserad av honom. Och undrar om de ville det här lilla rummet är på 126 kvadrat. Här är 6 meter i gator. när man vill ha 4 hjul så drar man upp en meter. Här är metodistkyrka byggd 1920. Huset kostade oss 400 000. Avlopp eller vatten. Sen ska vi bara positiva energi. Jag får äppeljuice eller mangojuice. Eller mangofruktdrink. Så har tomater eller på en gång? Jag kan på både till mat. Jag tar ett glas och lite mangojuice. Jag tycker nog att det skulle vara lite kul att bygga förvaringen över den här dörren. Jag skulle gärna ligga efter och fundera lite och då är jag redan färdig med utläggning. De är väl båda äppeljuice och bara för säkerhets skull. Ja? Ett just ja. Först så ska vi ta oss an kök, tvättstuga med bakgrund och sovrum. Ja. Mamma sa att du skulle göra. Jag gör det. Mamma sa att du gör det. Måste vara ner på kostnaderna och bli Det är ändå man som drar upp och ökar. Đây, come here, come here, do that, don't power. Đây, đây, đâu.
Jag tror att partyhallarna finns inte längre. Vet du varför? Vet du varför? För den senaste videon har lagt upp det 6 år sedan. Men de är bara prova att söka partyhallen. Partyhallen.sg. Nej, men den finns fortfarande, baba. Det finns fortfarande partyhallen. Fram eller utanför? Jag vet inte. Men Vänta, de är här. Han kan mycket och så det är bara en av många saker. Jag undrar verkligen hur går det ekonomiska läget, Anja? Det måste roligt. Vad känner du? Hur ska vi ta det vidare? Så får vi ta vi måste ändå kunna tänka på vad händer utan sånt innan oktober. Det blir svårt att låta på det här. Det är absolut sant. Det är bara så like hela din hjärna. Alltså, det är bra. Och så ska du då amortera den. Det är läskigt. Nej, vi måste göra det.
Vänta, jag ska göra video mamma. Vänta.